Yo. Oh, game. Thank you. What is up? For the first time in a few months, I finally had 8 hours of sleep before a stream. I'm proud of myself. Yo, what's up, what's up? When is this starting? Right now. I've done 0 preparations for this stream. I'm just gonna guess that the Haishos will go through everything without issue. Use me? Okay, I will. Okay, wait, no, I lied. I actually did some preparation. I leveled up his egos. Finally, Mercer doesn't have an uptie to regret. I'm gonna level them up once they need to be leveled up. I don't really care about starting this at level 55 instead of 60. Right. I do have to make one other change, which is this. And I'm lagging. The timer starts now. 둥글게 감겨 시작과 끝이 맞닿아 있는 실타래가 있었다. Are we playing Limbus today? Now, I'm thinking we are going to switch to Kingdom Come 2 in about 10 minutes to really go back into smithing like last stream. I will be voicing Dante and every unvoiced dialogue. I will not be reading everything because my throat will not handle it. 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고 한자리에 엉켜진다. 자, 읽어봐. 슈? 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이 모든 순간의 한가운데에서 나는 너를 보고 있다. 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 묘슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 길을 잃은 내 아이야. 돌아오는 방향을 모르겠다면 가장 아팠던 첫 매듭을 더듬어서 되짚어라. 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. 오늘이군요. Don't be a heartbreaking Canto. Yeah, it's 3 more than 6. 네, 오늘이네요. 팀장님 혹시... 잠깐 떨리냐는 질문은 하지 말게. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 없는 범인들이나 하는 행동이지 않나. Why are your names red? 말하고 보니 지난번 학회 때 청심환을 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는 거. 나 솔직히 좀 꼴서 나왔네. 아, 그들이 과연 내가 하는 Oh 말 my 절반 이상은 fucking- 알아들을 수 있을까라는 불안감을 되새기면
적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 Yep. 모르겠군. 그래도 자네들이 한번 검토해준 I forgot that Hohenheim is just male forced. 자네들이 이해했다면 나머지 청중들도 이야기 정도는 따라올 테니까. Yo, what's up, Camille? 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? LCA 연구 개발팀에서 계속 관리하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. 까다롭게구나만. 반려한 담당자가 누구인지 아는 게 있나? 지난번 학회에서 청심환을 한 줌씩 먹고도 Ironically, not the biggest yap of this part of the Canto. 팀장님이 코웃음을 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 안 풀린 Damn, what a crazy spoiler. 아, 그랬던 건가? 아마 이번 발표. So you're telling me that they are going to talk in this Canto? 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니 압류. 아무래도 안 되겠군. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 회사의 Okay, you know, spoil one more thing for me, guys. Is there going to be less or more talking than 마튼, the Canto 8? 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? 예상되는 성과를 눈앞에 들이내면 LCA에서도 승인하지 않고서는 못 빼기겠지. 그건 따로 필요하지 않을 것 같아 연구실에 두고 왔는데. 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 실험이 워낙 전력을 많이 잡아먹어서 가용 전력이 영 간당간당하지 않나. 연구실 난방기에 쓰는 전력 Yep. 아깝다고 다 같이 I honestly don't know what I expected. 저는 에고 장비 덕에 따뜻했지만 아무튼 계획서는 제가 가져올게요. 팀장님이랑 마튼 씨는 발표 준비에 집중하세요. 지원 요청. 여기는 LCA 부서. 북도 YS 보부근. 긴급하게 지원 요청한다. 지금이 그러니까 코드. 미안하구나. 그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. 코드라고 하기에는 너무 거창하고 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다. 아마 그렇게 말하고 싶었을 거야. A few hours later. A good deal of time had passed since we'd said our heartfelt farewells to Jia Shishun, yet we still remained stuck in Hongyeon. 뭘 출발하는 거 맞냐? 날짜 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데 베르길리우스 씨랑 파일럿 씨를 데리고 오신다던 소드 씨까지 늦으시네요. 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 이번에는 확실할 테지. 그랬으면 좋겠네요. 대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. I would never miss sulfur sim true. 그럴만하지. You usually show up, at least for one comment, before disappearing. 두 차례나 얻어먹었는데 계속 안 가고 미적지근하게 있기만 하니까. 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테 하고 말해줬잖아. 카론의 내피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. Who would win? I would lose. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? 계약 위반에 따른
추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 부재 기간이 길어지고 있다. 설마 저희를 도와주신 일 때문에 아직도... 그렇지는 않습니다. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 Everyone in this Canto is goated. No, that can't be. The goat I shot back was last Canto. 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. 다른 이유는 짐작가는 바가 없구려. No one deserves fraud allegations so far. Vergilius and Corun would always be away whenever we travel to a new place, but yeah, never for this long. 이번에도 같은 일로 자리를 비우신 걸까요? Everyone turned to look at Faust. 베르길리우스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유드릴 수 있는 정보는 없습니다. Maybe we can ask Vergilius when he gets here. 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. 맞소! 맨날 카롱군과 둘만 아이스크림 먹으러 가고. 혹시 구역을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? Obviously done. 이게 무슨 맛집 탐방 모임도 아니고 그딴 이유겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 별개로 베르길리우스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐이겠죠. ... I've got no idea what his pet would even look like. We're only here to follow the journey as guided by Vergilius. We know neither the path he has walked nor the path he seeks to walk. I wonder if he'll ever share his history with us one day. Damn. Dante didn't read Leviathan. And I'm going to guess 90% of the Limbus players also have not read Leviathan. 늦어도 우리가 늦었지. 자기가 지각해서 우리를 이렇게 내버려 둔다고? 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지. Read is an understatement. It's a full manga, bro. Nah. It's not even a full manga. Half of Leviathan isn't even illustrated. It straight up becomes a light novel after a point. As if to prove Otis right, someone forcefully yanks the truck's door open. Sad. 자기 어떻게 된... Sat stumbled into the truck, short of breath. She was bleeding and covered in wounds, both minor and serious. Her eyes glistened with wild anxiety. A broken pistol hung from her waist. It was impossible not to notice the still fresh gashes and wounds on her. The first thing that caught my attention, however, was the stump right where her left arm used to be. Looks like she needs a hand, and I think she needs a whole arm. Okay. Let's see. I'm not going to ever press anything other than the damage button. So I need people who are actually goated. 잠깐. 명을 받듭니다. Probably something like this. 길이 같으니 거들어 주지. Give her Gregor's bug arm. It will be alright. 지금 바로 전투를 준비해 주세요.
Are you cantoing? I am cantoing. No way I'm worse than Dayoshu. I mean, unfortunately, Dayoshu is required for this team. Because in any focused encounters, since I'm only pressing damage, I will only be doing unopposed attacks pretty much. And she is required for that. 저는 보다시피 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라 여러분의 도움이 필요합니다. Also, it's her Canto, so be nice to her. Or something. South collapsed to the floor before we even had the chance to ask her if she was okay or what had happened to her arm. 길리우스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요. 머지않아 이곳까지 올 거예요. Where once her resolve had not faltered even in the face of death, a grave look of despair now filled her eyes. 습격 인원은 둘. 한 명은 베르길리우스님이 맡고 있었고, 저는 베르가? Color returned to Rogia's face upon hearing Vergilius's name. 그러면 벌써 베르가 다 처리하고 여기로 오는 중인 거 아닐까? 아니, 아닐 거예요. 카론을 제가 카론을 놓쳐버렸어요. 카론을 붙잡고 도망치던 팔이 통째로 날아가서 제가 끝까지 놓지 말아야 했는데 카론군을 놓쳤다니 그게 무슨... Saud grimaced, her expression an amalgamation of guilt and confusion. It was a far cry from her usual collected self. 혹시 카론님이 인질로 붙잡히신 건가요? 네, 카론이 그자들에게 붙잡히는 걸 막을 수 없었어요. 파일럿이는요? Oh no. 상처가 깊지만 의식은 마지막까지 남아 있었어요. Ah, he's fine. Don't worry about it. 우선 전투부터 준비하죠. 적어도 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 카론을 구하면 될 것 같습니다, 관리자님. 비록 적의 의중은 아직 알 수 없지만 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 이곳으로 도망치던 와중에 본사에 무전이 흘러들어왔는데 A sudden buzz of white noise breaks through the truck's silence. SCE Clerical Team. Why does Limbus Company have a clergy? Salt froze up, staring at the radio speaker. Gregor was the first to act in her place. 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. 본사 연구소가 연구소? 습격을 사랑하는 우리 딸 그동안 잘 지냈어. That's a cool name. Radio. 이제 그만 울고 집으로 돌아와야 하지 않겠니? Utter silence descends as a kindly calling cut of the blood-curdling scream from the other side. What the fuck was that am I restarted? Utter silence descends as a kindly calling cuts off the blood... Okay, no, I read that right, just paused at a weird spot. You are distorted. Not yet. The voice that came through the radio was nothing short of affectionate.
and it was easy to guess who the daughter was. 시계 거미줄이 쳐졌다. Web? 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. That's when I recalled something Lai Heng had mentioned, the House of Spiders. Thinking back to how intensely Ryoshu reacted then, do you think these attackers have something to do with that Lai Heng guy from earlier? 그럴 리가. 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가? 다른 것도 아니고 본사잖아요. 모르겠어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무가내로 들어올 수 있는 장소가 아니에요. 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. What now? Usually I would use my intuition to choose the best course of action and lead the sinners during a mission. But who would have thought that the HQ, which was meant to brief us about that mission in the first place, would come under attack, especially while we were left without a guide. 그래. 그들이 날 직접 찾아올 리가 없지. 거미줄을 쳐놓으면 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. The plume of cigarette smoke lingered for a moment before scattering into the air. When I looked at Ryoshu's face, what I saw was an expression of strange euphoria. 묘슈 씨, 혹시 당신에게는 이 모든 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? Sud shot an incredulous look at Ryoshu, who was nonchalantly puffing the rest of her cigarette to ash. 그토록 고대하던 시간이 마침내 제 발로 찾아왔다. 두근거리는 게 당연하지 않나? 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 이전에도 지금도 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도 여기로. 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. 대화가 안 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낚기 위한 미끼일 뿐. 그러니 볼썽사납게 떨지 말고 세팅이나 하도록. 네? 이 트럭의 뒷문. 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 가능하긴 한데 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서 조금 시간이 걸릴 거예요. 곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대하고 들어가면 딱 맞겠군. Cloud navigated through the vehicle's machinery with her remaining arm. The sinners all began to keep watch on their surroundings, weapons at the ready. 본사로 가도 괜찮은 거 맞나요? 함정에 제 발로 들어가는 기분인데. 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 해결했다간 차후 어마어마한 대가를 치러야 할 거다. 관리자님, 어떻게 하시... We'll head straight to HQ research facility as soon as Saud opens the portal. It wasn't hard to intuit that Ryoshu's turn had arrived, given her evident excitement. If so, the back door leading to the HQ, which Ryoshu intends to use, should be the path we're meant to take this time. 각오하는 게 좋을 거다. 이 앞은 분명 나락일 것이고 나락엔 언제나 기다리고 있던 게 있었으니. 천장의 소리. 아무래도 습격자가 차량을 발견한 모양이요. 이거 부서지기 전에 일단 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐?
아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 외부로부터 안전하게 보호해주는 거요. 오히려 안에 있는 게 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지 않아? 네? 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. 차량형 이동장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. But the inside doesn't? 그래서 트럭은 밖에서 볼 때보다 안이 넓고 외부 충격으로부터 방어하기 좋죠. 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리 이 차량은 비포팀의 원활한 배치를 목적으로 운영되는 저가형 모델. Question mark? 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고 그렇지 않은 제품은 특이점이라 한들 파괴될 수 있다는 겁니다. 싸구려라는 거네. 그렇다면 거미집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단조로운 전개일 테니. 아비라면 혹시 지난번 뇌횡이라는 자가 말했던 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. Go for the kill the moment they get inside. This guy looks cool. What the fuck? Okay, why do you need two swords though? Also, how the fuck is this sword attached to your hip? Maybe that's the belt? Yeah, it's a different color. It is the belt. Okay. Cool. 성환! Wait, don't engage. Though we were readying ourselves to skewer the intruder the moment he stepped inside, we had to immediately backtrack on that idea when we saw who he was carrying. 카론, 시간이라서 뿐 숨은 온전히 붙어 있습니다. 일부러 저자의 팔만 잘라내고 그 흔적을 따라 추적했나. 예상대로 동료들에게 도움을 구하기 위해 온 것을 보니. Okay, so are you gonna criticize his back weapons? It's almost impossible to pull out. I mean, it is. But at this point, I am so fine with the back weapon being placed there because every single media does that. And to be fair, it looks like a cool longsword. The back weapon is for sure, don't worry. I know that there is a way to make back scabbards work, which is either to use a short sword, because then you can actually draw it out. And the other method I saw is what Shadiversity has done, which is cut open a part of the scabbard so that you can pull the blade back enough for it to tip out of the side. So those are the only ways that I know how to pull out a sword
from your back while it is still on your back. The easier solution is just grab the sword and flip it over so that it's in front of you and then pull it out. 따님을 지켜본 것은 옳은 판단이었던 것 같군요. The intruder continued glancing towards Saad. As if in response to that, Ryoshu placed her hand on her scabbard. Ryoshu? 버스 기사가 다칠 일은 없을 테니 그러니 시계 난장 피우지 마라. 네? 그게 무슨... 요시 씨! Ryoshu ignored Sinclair and rushed toward the intruder, the scabbard cleaving through the air. 막았나? 인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 둘 리 없지. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. Like Ryoshu said, the intruder was only defending himself against her strikes without harming Karon. Just as the other sinners were stepping up to join the assault, 예법을 다하기 위해 한 번씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자리를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. the intruder gestured with his hand and strange bizarre things dropped through the ceiling with a thumb. 사용해야겠군요. Some borrowed weapons, okay. Nah. 저건 뒤틀림이나 괴물 같은 걸까요? No. I think they're people. 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 베르길리우스가 상대하고 있댔지? 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론을 구해서 본사도 어디든 도망치기만 해도 길잡이가 전력을 다할 수 있는 거 아니냐? 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. Still, let's be careful and prioritize Karon's safety above all else. Okay, let's see. What the fuck is that weapon? Alright, I need to... continue. What the fuck do you mean continue? Okay, no. Don't show me anything. Honestly, I don't think that it's worth analyzing a broken, flesh-riddled weapon. Continue is paying lunacy to continue a fight after losing. Oh. Off. We don't do that. Another way I saw was with an Odachi, I think, was pull the scabbard. Yeah, I assume that you're already going to do that. I don't have the exact length that an Odachi has, but because it's curved, it is slightly easier to pull out than if it were a long sword, let's say. How's those burn enemies super? I don't know, I'm pressing damage. Yo, was that John? Or what the hell Reddit wanted to call those guys when the trailer dropped? 끝내지.
Man, I sure do love my burn units in my burn Canto with my burn enemies and my burn units. Now, what are you talking about? These guys are just what I meant to say, this Canto is just a sinking Canto, no? Like, we've had 3 sinking IDs so far. Well, these enemies are funny, they actively kill themselves by attacking. Anilacom pools, I have not done a single pool yet. And I probably won't until next Walpurgis. If next Walpurgis has anything for me that I actually want. Because last Walpurgis I only wanted Hanafuda and I got her. So I'm fairly content. I'm just going to shard whatever ID I want this season. I did 20 and got Ujjatotis. The only one I wanted. I mean, so far I want all 3 new IDs. Because the Dawn one looks funny as shit. Faust finally has a long sword, which is a long sword and not a great sword. So I'm hyped for that. And then Ujjat Otis looks to be my new favorite ID. Oh no, my level is lower than the recommended. What am I going to do? Yo. Lucio? That is a curved sword. You fucking what? Unfortunately, I cannot zoom in anymore. Wait. Windows has a magnifier that I can use. Oh my fucking god. Magnifier updates. Hear text clarity with natural voices. Absolutely fucking not. Fuck off. Okay. What the fuck is that sword? That honestly looks like a katana. Because the guard is incredibly short if it's a cross guard. However, why the fuck do you have a katana and a greatsword on your back at the same time? Bro, what are you cooking? How do I exit magnifier? Help? Door stuck? It's a saber. Sabers have cross guards. No, curved greatswords have no hilt. Or basically nothing. Okay. You know what? Let's check for battle animation. Because right now, I'm leaning more on the idea that this is a katana. If I see it unsheathed, then I can
probably do something more with it. Nope, that is straight up a katana. Okay, I have an incredibly bad idea. Let me turn on display capture. Let me open magnifier. Fuck off! That is a katana. That is a circular crossguard. That has the same curve as a katana. And it also has the what you call it, backbone, maybe, or the unsharpened hardened back side. Okay, how do I exit magnifier? Help. Door stuck. Okay. Why are all some members user weapon except Boris? Because Boris is a chill guy like that. Focus on the... No, I'm pressing damage. My G, I do not know what a tactic is. I only know the damage button. Holy shit, burn? Burn enemy in my sinking Canto? What the fuck? Holy shit! It wasn't just for show. It wasn't just for show. He actually used the greatsword on his back. I'm so proud of him. Ah. I see. Pressing damage may be a bit of a problem. However, you are struggling. Stop struggling. Is this how I... It doesn't work with damage. It only works with win rate, wait. If I press win rate, you target that. If I do this and press win rate, you target a different scale. Okay, so the funny Leihang tech where I win rated him doesn't work on the damage button. So look at his stance. Bro is going to do a wheel. Yeah. Okay. So technically speaking, I can just counter if they get targeted. Reading is probably good. This can nah. Reading is overrated.
Check my room, I sent an image. Oh no. 멀리 지금까지 적을 물어뜯고 어. 너의 쓸모를 보여라. Can I show it on stream? Cinema? Absolute fucking cinema. Okay. So, I probably need to use ego, because no way. Nothing targets him. Oh fuck, this is going to fucking suck. Oh god. Thinking team is always an option, you know. But imagine running a team. 적을 물어뜯고 너의 쓸모를 보여라. Okay. So if I want to use a ego skill, an AoE ego skill, it needs to at least target 4 enemies, or 4 skill slots. Yeah. That may be an issue due to resource generation. Okay, what if I do this? Because this way, bro will probably die to Honglu. Then maybe I can get another attack. Nope. You don't get attack fate if the enemy dies before you use the skill. Good. Incredible even. Huh. Okay. Since they are faster. Oh, fuck you. I can use this to force the targeting in my favor. I mean, Sinclair at least hits the guy.
적을 물어뜯고 너의 쓸모를 보여라. I believe the saying is it's over. You two can counter. Do you even get hit? You don't? You also don't, but you are Faust. Faust knows all outcomes. So it will work, trust. 날개를 펼치고 발톱을 걸어. 시도는 좋았어. 회풍. Okay, that's 2 attacks against the funny guy. Peak. Only 900 more attacks to go. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 공연 원통한 것은 다음 적을 물어뜯고 너의 쓸모를 보여라. 다 이루지 못하고 죽음가. Okay, let's see. Hostage situation. When clash power -1, deal minus damage to Tom. Oh yeah, that's fun. That is so fun, in fact. Honglu, do you get targeted at all? No, you don't. Everyone wants Heathcliff. I can't do anything with you, Heathcliff. Yep. 불가위야. 결정 영화. 나가지 못하리. You can press the sinking button. Camille, 푸름을 틔울 수도 없겠구나. how would sinking be good here? If I'm pressing damage? He will not roll heads. The problem is that I can't target the guy. 저 불사전. 진짜 죽는 줄 알았다. 아? If I do that... Yeah, that's fine. 날개를 펼치고 발톱을 걸어. 닭은 달려들어라. 저 해충들을 보여내라. 영화. 유야. 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 지나온 길을 생각. Sent another image. 이 또한 Yeah, I already saw that before. 길이겠지. Do I have any other AoE go? Nope, I don't. Is that the scary skill? It probably is. Don't care. 발톱을 걸어. 쓰러져? 맞대가리 너는 새끼. 그다지 유쾌하진 않아. I probably should have picked a better Merceau. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. But alas.
Holy shit. We are so back. We are so fucking back. Why would you hit two different attacks? You know what? Yeah, sure, I'm not going to question it. What does Tidal Allergy do? It's sinking, right? It is sinking. Reparalyze? Hell yeah, love to see. Please, Heathcliff. Please, Heathcliff. Heathcliff, what in the fuck? 한눈 팔지 마세요. 메모는 당신에게. 파도는 반드시 밀려올 테니. Yep, that's what I expected. Live? Hell yeah, we're so back. 뒷문이 있는 쪽에 저쪽에 빼앗겼어요. 이러면 포탈이 열려도 Was this how it was supposed to go? I thought we'd have to kill him. Okay. Multiple win conditions. Ah. 상황은 똑같아. 저자를 처리하고 기사 양반을 데리고 본사로 가면 돼. 진짜 더 몰아붙지 않은데. My CNC is getting impregnated. There is no way that this is a difficult fight. There is no fucking way that this is actually a difficult fight to some people. Okay, I'm gonna assume that one of the win conditions is to get his HP low. Can't you just attack only him? You have 12 sinners. Who the fuck cares if they die? How many turns did it take for... no fucking clue. They kill him in one turn. Well, I didn't have 12 sinners, I had 6. Brother, why are you doing the new West content with only 6 sinners? Why are you doing this with 5 sinners? I did it with base reaction. Hell yeah. Like, you can probably just level up the base IDs and you will be fine. Despite Ryoshi's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would come to Karon. So they were confined to fending off the animated corpses, unable to fight aggressively. Ryoshi was the only one unfazed enough to raise her sword against the assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? Who is John Limbus? Probably Klinken. 그거 맞았다고 엄살은.
일어나. 안 일어나? 뭘 잘했다고? 누워서. Or the guy who reached level 500 in the battle pass after just a single day of the Canto being out. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래, 할 수 있잖아. Ain't that John Chinese Limbus? I don't know what the Chinese equivalent of John is. 한 번만 더 엄살 부리면 그때는 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까 똑바로 해. 너 이 검술에 대해 알고 있고. 그렇습니다. 팔레르모. 저 또한 그 검술을 배웠기에. Okay, I think these two exchanges confirm that this is a katana. The curved sword. 팔렌치나. 매번 술에 쩔어 있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며 당부하신 명령이 있습니다. 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검술을 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 라. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애한다. Might do metamorphosis to turn into... You do not want to do metamorphosis. You absolutely do not want to do that. Do not search it up on the interwebs. 그중 하나라도 어긋났을 때 왜 처맞을 걸 알면서 You are not freaky enough for that. 가짜는 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 베어내는 검으로 완성되어야 나도. 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. 당신 또한 팔레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하니 저는 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만. Metamorphosis is a good... No clue. I've read it not long after it came out and haven't read it since. So I don't remember much. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 교본으로서의 역할은 이미 시작. 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨, 눈이 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. 우리 티켓 있는 곳. Ain't no way that bro's name is Ticket. Ain't no fucking way. That's almost on par of calling your son radio. 너는 몇 년을 더 노력해도 우리 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고.
The man staggered a little, his head jerking to the side from the impact of the blow. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. I agree 100%. Like, brother, you tied to the damage button. Or I guess lost to the damage button. 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은 한눈만 팔아도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야. I wanna be Lucy. 남자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. Nah, I can't relate. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고. 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? Draw wide arcs with your sword. That is actually a proper HEMA technique if you're fighting multiple opponents. Not sure what lower your form means, but if you have a great sword like this dude has on his back, you can just keep swinging and never stop, and that way nobody can approach you. Or not nobody can approach you, but everybody is too scared to approach you. 구석에서 한 놈씩 불러들이게. Person to get you in a single 위치 fight. 선정을 하라고도 했는데. So fucking true. So fucking true. I love this girl already. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 가르친 걸 떠올리려면 교본에 하자는 없어야지. 죄송합니다, 스승님. 그래도 Valencia is well I did. No. Valencia is going to be Gregor. 아주 쓸모가 없진 않아. Like, bro, Gregor already had the Shmi ID. This is just Shmi, but 10 million times better. Hatred thick in her voice, Ryoshu hissed, the thumb nurse father, under her breath as she shifted into a blade-drawing stance against the second assailant. 야, 잘 지냈어, 티켓? Oh, Ryoshu is ticket. Damn. I literally said that. Okay. But Camille, 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그 버릇 바꾸려고 나한테 그렇게 쳐맞았었는데 기억은 나니? 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐 맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. okay. But first, we need to analyze the swords. Okay, so that is a katana. That much is obvious, or an odachi. It's probably an odachi because the handle is so fucking long. However, what the fuck is this? It has a crossguard. And it isn't wide as fuck, so it's a long sword.
probably. It also has a knuckle guard and a cylinder, but it has no trigger. I'm gonna assume that you can shoot this because it's a thumb weapon. However, how do you shoot it without a trigger? Does it just go off if you hit the enemy? Nah, her eye is a relic. Nah, she is the relic. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보군. 네 놈? 지금 나한테 말한 거지? I love her already. Sensing a sudden presence outside, the so-called Tom Nurse Father snatched Coron into her arms and swiftly assumed a fighting stance. Yo! Oh, she's also dual wielding. 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요, 관리자 단테. Don't worry about it. Where's Julius? 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아 있었던지라 생각보다 돌아오는 것이 늦었습니다. 베르, 상처가... 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 지켰어요. I mean, not gonna lie, it's understandable that you couldn't because bro, you are a level 1 thug and you were up against a level 500 mafia boss. Saul's voice trembled as she apologized profusely to Vergilius. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일이다. 하필 팔이 잘렸나? 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. It's so cool that the other two guys are just waiting for us to finish. Vergilius met the Tom Nurse Father's gaze head-on. 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. 본사 연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 인질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. Why is Midland turned on a streamer, by the way? Go back to working for Lomco. I only have 3 avatars drawn. One of them is this, because you can actually easily remake the weapon as a microphone. And the other 2 are the Queen of Hatred Dawn and the regressed transformation version of it, or reverse transformation. I don't remember which one it is. Where she corrodes
or turns to negative sanity. And they are drawn because my most viewed video on the channel is my first time encountering the magical girl on Library of Ruina, which for some reason that dogshit video almost has 1 million views. No, Camille, that came later. That doesn't have nearly the same amount of views. 이게 당신의 케이크였어. Don't worry about it, as I like to say. 티켓, 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날. 내 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도 내 앞에서 984k views. Oh god. 내가 말했잖아, 티켓. 자꾸 질 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽하게 하라고. No matter how much I fucking hate that video, it still introduced too many people to Project Moon for me to just take it down. 한 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 한번. Should I attempt this Canto later with LCCB IDs? Why would I do that? 직접 그 찾아서 버릴 테니까. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 같아? 글쎄, 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나 신뢰하고 있는지는 모르겠다만 반쪽짜리가 된 그 유물로는 내 시간이 그리 오래 허비되지 않을 것 같군. Trickle of blood had begun dribbling down the intruder's cheek from her covered eye. 아, 이거? But she grinned without a care. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내 놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 아까부터 자꾸 I love her. 꼬박 반말을. The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from striking Ryoshu. But after a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. 그러면 뒷문이 열리는 대로 여기서 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 기다리면서 다른 아비들에게 할 말이라도 준비하지 그러니? 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. 아가리. The summoner's father muttered viciously. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 싫어해. Are you betting we will rescue Karon or she will die? She won't die. I see currently a 5% chance of her dying.
She has a dominating chances of surviving, if you will. Or you could also say that she dying is hopeless. If this was the last chapter of the game, then the odds would be different. It would be the opposite. But because we still have years of story updates ahead of us, there is no way Karon is going to die. 티켓, 네 친구들이니? 그렇다만. 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. Her eye fixed intently on Vergilius. The Thumner's father slowly backed away from the back door and opened the way for us. The back door to the HQ hasn't opened yet. We have to rescue Karon first, then. 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽이 맞습니다. Vergilius continued coldly, as though he was reading my mind. 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 위한 일일 것입니다. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. 본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. 그런데 이건 도대체 본사로 연결하는 보안망이 전부 뚫려 있는데. 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? 본사 연구소와 연결됐어요. 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지 남겠습니다. 그럼 먼저 가지. Dante isn't a sinner either. No, he is. Dante is sinner number 11? I think? 10. Almost. I was on autopilot, fuck. As always, Ryoshi did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye, as she walked into the shadows that awaited us beyond the corridor. ... I gave Saad a nod in her stead. 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을 명심하시길. ... What kind of thread is Vergilius talking about? Stepping, severing, I wasn't yet sure what exactly he was referring to, but it won't be severed, not when the chains bind us together. I replied absent-mindedly, rubbing the area where the chains that connected me to the sinners had burst out of. 가시죠, 단테. Even though Dante is confirmed to be a sinner, I absolutely agree that he can't fight. At least not yet. Even with
without the recommendation that Dante shouldn't fight, I still don't think that even if he has to fight, he couldn't. He just couldn't. With Virgilius's words hanging heavily over us, we made our way into the back door, connected to the HQ research facility. I mean, after all, Dante does not have a weapon, or anything to defend himself with, and we've yet to see him do any magic other than other than the time bullshit, which is probably the result of a singularity. Yo, 50 XP. Oh no, I didn't clear it within 10 turns. Oh well. LC 부서입니다. 야, 이건 The sight that greeted us was nothing like what we remembered from our last visit for the regular checkup. 이미 상황이 끝났군. 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데. Yet there was nobody left standing, much less making a run for it. All we could see were bodies slumped along the floor, filling the corridors in motionless silence. 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은 예상 못. 파우스트 씨, LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? 직원들이 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에 활용할 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었죠. LCE는 다른 연구 부서에 비해 전투 테스트 및 실험 빈도가 잦습니다. 그렇기에 직원 대다수가 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었지만 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. I mean, if I learned anything from Lantern and Ardor Blossom mods, LC IDs, yeah, that's an understatement that they weren't ready. 실험실 속 샘님들이 거미들이 뛰어다니는 실전을 막아낼 수 있을 리가. Like, Bro just fucking dies, and Bro just hits her head in the ceiling and kills herself. And then there's Hohenheim, who probably isn't much better, to be honest. But yeah, those two stood no chance, and if the others wore similar ego suits, then yeah, it was hopeless. And by hopeless I mean it was impossible. Not even a 5% chance of winning. The memories came flooding back, researchers jotting down our checkup results on piles of paper, and Hohenheim with his droopy tired eyes leafing through the files. We'd barely exchanged goodbyes when he rounded up the burnt out lab staff, who were already pulling their hair out from the sheer level of stress to oversee another experiment in progress. Mersault, if you happen to notice anyone who looks like Hohenheim, let me know ASAP. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호헨하임일 가능성은 확률적으로 매우 낮습니다. 시신의 상태를 보니까 대부분 제대로 저항해보지도 못하고 당했구만. With a glum look in his eyes, Gregor examined the bodies strewn across the floor. 두구의 시체 중
26구의 시체가 동일한 외상을 보유하고 있습니다. Identical. 공통적으로 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 나선형의 관통상이 있으며 흉기는 시체들의 손에 쥐어진 나선과 유사한 물체로 추정됩니다. 관리자님. 이 나선 이분들이 스스로 뽑아낸 것 같아요. 부드럽군. Ryoshu casts her gaze down, quietly eyeing her palm. From the cryptic words and contemplative look on her face, I could easily guess that she was taking a trip through the shadows of her past. Touching an invisible object with her palm and feeling its texture in search of something that should have been there in her hand. Dante, are we tripping, Dante? And I've been through enough to know that we would be revisiting her past together. However, what I witnessed was completely different from the memories of the other sinners I'd seen so far. The vision I saw was completely fragmented, as if a blade had cut up her memories into pieces. Within Ryoshu's memories, something did indeed rest in her palm, however, I couldn't even make out whether its hue was closer to black or white. Was it some kind of food, a weapon, or something else entirely? Even the expression that crossed her face when I saw it, and the words that slipped from her lips in that moment escaped me. New color? One thing I saw for sure, though, was that the person who in all likelihood had given it to her was letting out a lazy puff of smoke swirling in the air, into the air. Watching Ryoshu's reaction in complete ease. ... I gazed back upon the cryptic scenes of Ryoshu's memory that flashed before my eyes. Ryoshu, is there anything you remember? 사루. 기억나는 건 이름뿐이군. Wait, this is a different pose. This is a different pose. Wait. What the fuck? 시계. 너도 들여다봤듯이 내 머리 안은 난도질탕에 있다. She's doing the round pose. 순서도 모습도 제각각 엉켜 있지. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 이곳에서 일어날 수 있는 최악의 사태는 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀린 죄종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 상상도 하기 싫은데. 침입자들을 상대하면서 탈출한 괴물들까지 같이 제압해야 하는 거잖아. 그래. 그리고 우리는 지금 그 최악의 사태에 휘말렸지. 그렇구나. Otis wasted no time to deliver the conclusion that killed everyone's morale. 순서대로 나열하자면 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 기습을 받았다. 시각은 지금으로부터 약 2시간 전 연구원들을 살해한 무기는 일정하지 않고 다양한 무기를 사용한 것으로 보이는군. Nah, bro, we know your name. It's radio. 나를 보렴. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 다한 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. 그놈답게 엉켜있군. 어떤 무기들이 쓰였는지 파악하기도 쉽지 않은 거군. 이거
Check the logs, please. Okay. I'm checking logs. What am I checking for? Unlucky. Ryosho whipped her hair back, furrowing her eyebrow in 최소 annoyance. 3개 이상의 무기를 능숙하게 사용하는 자라고 봐야 되겠군. 다시 이어서 말하자면 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고 LC에서는 제대로 된 반격조차 이뤄지지 못했다. 학살에 가깝다고 볼 수 있지. Okay, wait. Say that the killer is adept with at least 3 different types of weapon. Or, we could also take it that there were at least 3 guys here with different weapons. Just saying. 주목해야 하는 사실은 여기에 있다. 이들이 환상체의 격리실 문을 개방한 것은 습격이 성공적으로 종료된 이후로 보인다. It appears the invaders. Yup. Why are you talking about a single guy and now talking about multiple guys? Very curious. Otis, very curious. 이상하긴 하네요. 보통은 그 반대로 하려고. Of course Ishmael said fishy. Of course she fucking said fishy. 먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그 혼란을 틈타 마무리를 하는 것이 더 수월할 테니까요. 그래. 일반적으로 할 법한 전략은 아니지. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 2가지 정도의 추측을 해볼 수 있다. I guess I can say a spoiler since I'm streaming the Canto. I've seen 4 different small Limbus streamers use Ezra as the fucking thumbnail character. I want to murder someone, preferably them. So far, that's the only thing I got spoiled on with this Canto. I've nothing else, thankfully. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 여럿일 수도 있다는 것이겠네요. Want another spare? I indict. Nah. No way. 두 번째는 It's only a photo they're beating you. 일종의 후속 대처를 위해 일부러 환상체를 탈출시켰을 가능성이다. No way. Exactly. 후속 대처? 혹 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가? 아니, 위정책은 가능성이 낮다. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 특징적인 상흔을 남겨놓고서 할 만한 기만 작전은 아니겠지. 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 지원군을 지연시키려는 목적이 있을 거다. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 뭘 찾고 있나 보죠? 그래. 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. 저들이 찾는 것이 이곳 어딘가에 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 저희의 발을 묶어놓아야 하는 걸 테고요.
서둘러야겠어. Someone donates 1 million on Camille fights Carmen. Current score is 3-0. Carmen's losing. What do you mean Carmen's losing? 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 그래. How the hell is Carmen losing? Anyways, back to damage. 내 뒤. I showed her your ASMR stream. I have no recollection of an ASMR stream. I have a recollection of a Walpurgisnacht stream. And I have a recollection of a smithing stream. I've no idea what you're talking about. Can you react to Carmen ASMR after this? Now you see, I don't like doing react content. Because it's cheap and all that. I listen to Carmen ASMR. I'm so sorry to hear. Carmen ASMR. Yeah, your life sucks, but hey, I can at least whisper pretty good. Peak. Absolutely peak. My favorite ASMR is still Natsumi Moe, who does, or did, I guess. Your legs are shot off and you're bleeding to death roleplay ASMR. And anime girl beats you up ASMR, where she grabs a baseball bat and hits you in the head. Where even she herself broke character and started laughing mid ASMR. Her stuff is actually peak. ASMR, but you're being tortured by the cartel. Hell yeah. Hell yeah. I love your way of thinking. Your boyfriend gets pulled on by the cops. Cinema. No, not the cops, the ops. The spawn is broke. Asking for a friend? Of course, Camille. 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 준비한 대로만 하면
You get Swiss in a drive-by. Absolute cinema. So any of you play HSR? I need some tips. Stop playing the game. The last time I played was when all of Penacony was out. And then I uninstalled the game. Half a year later I reinstalled it for the Fate collab and... oh boy! That Fate collab was one of the collaborations of all time, I got to say. Was the Fate collab any good? The Fate collab was one of the worst experiences I've had playing a game. It was so goddamn dog shit. Okay, so they do a Holy Grail war in one of the areas in HSR. So Archer, Saber, and who the Lancer goes over. And then there's an evil guy. And and I don't remember a damn thing about the entire thing that happened. I think he was a filmmaker and his films were dog shit, so he got mad and did a Holy Grail war or something. Anyways, they did this really funny thing where they only did the collab in Japanese. So of course you download 10 gigs for the Japanese voiceovers, because if you just downloaded the game you'd have the English ones on by default. And then they do another funny thing. Half of the fucking story of the collab is a black and white, voiceless movie. Wait, no. More than half of it is a black and white, voiceless movie. With no voice acting. Absolutely none. So after you download a 10 gig JP voice file, because you just downloaded the game and want to do the story whatnot, you can't even listen to them. So, in the entirety of the Fate collab, there were 3 Fate characters, which were King Arthur as Saber, or Artoria, or whatever her name is, Lancer, as the guy from Unlimited Blade Works, Lancer, Amiel, I remembered, and then no, that was Archer, fuck. And then there's Lancer, who has the Irish name and blue hair. Those were the only 3 Fate characters. Yep, that. I have no idea how to pronounce it. I like Fate, and before that collab, I kind of liked Honkai Star Rail, and by kind of liked, I did the main story and then nothing else. Because Belobog was good, Penacony was amazing, the second area was dog shit, but after the Fate collab, I uninstalled the game so fucking quick.
I couldn't even be bothered to continue the story after that. The money-making machine must be prolonged somewhat. Camille, the funny part is that Fate Grand Order is actually releasing more new and original characters than already existing Fate characters. Why are we pressing? 예전부터 한 번에 되는 일이 없었지. I was on autopilot. I don't know how people play FGO. The gacha is so... It's not even the gacha that's the worst part of it. The combat in that game is... is oh boy. Holy shit, the combat in Fate Grand Order is so ass. Yeah, I know the PP enter strat. And honestly, it's probably going to be better, or alternatively, I can just not move my cursor from the damage button. Nah, I still have to click on the start. Yeah. Play for Shiki only to then realize she's going to be coming back never, since she was an event-only character and I stopped playing. I started the game when one of the Halloween events happened. When Chaita Himeji Pyramid Castle event happened. And that shit was so fucking peak. Good times. I played through about 5 chapters of that game. I think the furthest I've gotten was the one where you go to America. Which is either 1 or 2 chapters after the one where you meet Mordred. I want to like that game. I really do. Because the story was fucking funny. The localization is fucking peak. And I genuinely think that Fate is cool. However, the gameplay is so ass that I can't be bothered. Like, honestly, when that game released, it was already outdated. Dude, your Yoshi is dying. Okay. What should I do about it? 불가 위야 막아내지 못하리. 목을 떨궈주마.
Yeah, I also have a funny, I guess, Fate story. One of the starting characters that you can get from the first gacha you get in Grand Order is Elizabeth Báthory, or if you're Hungarian, Báthory Erzsébet. And I've learned that she is in pretty much every single media ever created, or at least a reference to her. And it's so fucking funny that after I learned about her, because Fate had a Hungarian, and what the fuck? Why does Fate have a Hungarian? I legit can't stop finding her in the games I play. Even in Warframe, there is a alternative helmet of Báthory for the Blood Flame Warframe. The Hungarian battery defense, where you move the pawn 5 spots forward, then hit a battery. Oh no, I said the trigger word. Oh no, I said the trigger word. God damn it. Okay, I will refrain from talking about Warframe. How much is ChatGPT paying you, Suar? I mean, if you think about it, ChatGPT, or I guess OpenAI, makes $2.25 turn into $1. Or alternatively, you could say that they lose money. So you have to wonder where that $1.25 go. And oh damn! The damage spam wasn't enough for a tank clear turn? What the fuck? Let me turn on display capture. I have a few hours in Warframe. A tiny amount of hours in Warframe, you know. I have also been playing Warframe for 10 years at this point. Thankfully, Warframe is a game where if you leave for a few months, then you have a ton of content to farm for, to catch up on. And I'm probably never going to complete Warframe. He also has 602 hours in Rimworld. That's only after I bought it on Steam. You know, Rimworld, the colony management game, or the story generator, as the lead developer wants to call it. You have Final Fantasy, bro, share.
FF14 requires a subscription, and I haven't paid the subscription for over 2 years, almost 3. What the fuck is Kingdom Come? Skyrim but immersive. As we are battling our way through the escape Pekatula, Gregor came to a sudden stop. 어디서 숨소리 같은 거 안 들리? 좀 희미하긴 한데. No, Dying Light makes me sad. I played Dying Light on Epic Games with a friend of mine. We started on the hardest difficulty. I started the game like 5 different times before, and I always dropped it after a few hours. After finishing the game, I can say that I still don't like it. The best part of that game was in co-op, using the broken Excalibur to launch teammates into zombies. That was the only thing that I liked about Dying Light. You have a lot of games start with Sakura. Yeah. I bought the Sakura game correction once. I played 2 games from it. And the others I have not started. We also have a Christmas tradition with a friend of mine that we play Sakura Santa each Christmas. Which thankfully this year it wasn't my time to stream the game. Like the visual novels where the fun things happen, yes, it's those. However, Sakura Santa, fortunately or unfortunately, doesn't have the funny content in it. It's literally just a shitty visual novel. Sakura Dungeon, on the other hand, was an actual dungeon RPG, which was actually quite good. One with a pirate and a 10 demon lady. I haven't a clue what which one that is. When I kept dying at one point. What? 들린다. 이쪽 부근이고. Anyways, I'm incredibly depressed that after Payday 2 was so good, Payday 3 was, and still is, a zombie. Walking, dying flesh. Mercer stared at the giant containment chamber door where it lays on the ground, smashed in and knocked loose. 최종이나 다른 적 해체일 가능성은? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상당한 인간의 것에 가깝다. 뭐 어땠어, 씨? Do you think Mercer still has dirty thoughts about his lover in Limbus? Nah, no thoughts, head empty. If he isn't ordered to think, he does not think. I have memories of it, but no conclusive story. We knelt around the fallen door, slipped our fingers under the debris and lifted. The door rose with a loud metallic creak.
Underneath the door was a woman, her breathing shallow. 이분은 Should I buy Fear and Hunger to Termina? Do you hate yourself? Or do you want to hate yourself? Because if the answer to either of those questions is yes, then yeah, go ahead. Otherwise, probably you should stick to Frappolo. I literally played the first game. In that case, why are you asking? You literally know what Fear and Hunger 2 is going to be. She was one of Hohenheim's researchers who guided us through the regular checkup. 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 것 같아서. Why is it similar to Omari Bro? RPG Maker? Alyssa slowly shared her name, her voice strained as if she was squeezing the air out of her lungs. She was covering her chest with her hands, overcome with pain. 알리사 씨 상태는 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에 동전이 던져진다면 앞이 나올지 뒤가 나올지 그저 기다릴 뿐이라고. Alyssa let out a brief, dejected chuckle before wincing with pain. 아니, 아프다는 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐, 이 말뚝은 Alyssa's hand was grasped around the same spiral-shaped rod that the bodies in the hallway were holding. 무슨 일이 일어났던 거지? 경고음이 Where's the rod? 경고음이 울리지 않았어요. 저희 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 경보가 발동되도록 설계되어 있었어요. 호헨하임 씨가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하게 되고 싶진 않으시다고 강력하게 주장하신 덕택이었죠. I mean, my Steam wishlist is quite normal, you see. It's quite normal. We have a colonist themes, we have lesbian Death Stranding, we have a Payday 3 in space, I think. We have food RPG, and then completely normal games after that. Like Million Depth is so fucking cool, actually. And 2 Touhou games. A pained grimace crept into Alyssa's expression as she tried to calmly continue her explanation. It wasn't just from what was staked through her chest. 그들이 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. 네. 그래서는 안 되는 거였는데. We waited quietly as Alyssa caught her breath and calmed down. 갑자기 불이 꺼졌어요. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 잡아먹는 실험이라고 팀장님이
종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. Nice wishlist, bro. Thank you, bro. Alyssa blamed herself to no avail, her voice growing faint. 그래서 시간이 지나면 자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 다른 직원들도 마찬가지였죠. 경고음이 울리지 않았으니까요. 저는 실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그곳으로 향하고 있었는데, 그러다가 어둠 속에서 또렷하게 누군가의 구두 소리가 느리지도 빠르지도 않은, 여유 있으면서도 절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 저희 부서엔 없어요. This line was in the trailer for this Canto, right? 빨리 걸어 다니거든요. Because I remember reading this already. 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. 무슨 일이 일어나는 건지. 누구야? 앞을 향해서 달리는 것밖에는 도리가 없었어요. 그러다가 가볍게 스쳐가는 바람 소리가 곧 가슴이 뜨거워졌어요. 고개를 내려보니 이미 여기가 꿰뚫려져 있었고, 잠시 정신을 잃었다가 깨어보니 이미 격리실이 누군가에 의해 강제 개방되어 있었어요. 온갖 환상체와 죄종에 이어 뒤틀림까지 탈출하고 격리실 문이 튕겨 나가지는. Brother, I haven't a fucking clue what it does in the second game. I'm gonna guess it does exactly what it says. You bait masterfully. 팀장님, 팀장님은 발표실 근처에 계셨을 거예요. 혹시 제 주머니에 있는 종이와 펜을 좀. Lisa drew a simple map on a piece of torn 다른 paper. 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 이 방향대로 가면 아마 행방의 단서라도 찾을 수 있을 거예요. 그래, 그래. 대강 알겠으니까 이제 상처 좀 살펴보자고. Gregor replied calmly. 진짜 피가 안 멈추잖아. 이거 평범한 무기가 아닌 것 같은데. 넌 뭐 좀 보이냐? Heathcliff asked Otis with palpable concern. 움직임이 클수록 제대로 파고드는 구조로 보인다. 살상보다는 제압에 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. 이 정도 물건을 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었던 거겠지. 팔을 묶어두고 싶었던 건지 아니면 악취미일 뿐인 건지. 가만히 있었기에 오히려 무사했나. 현명한 판단을 내렸군. 현명했기보다는 너무 아파서 움직일 생각도 안 들던데요. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를 뽑을 수 있지 않겠는가? 그래, 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑고 상처를 치료해서. 소용없다. Yoshi spat out a reply. 소용없다니요? 혹시 뽑히지 않는 장치인가요? 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 나을 뿐.
억지로 뽑으면 굽떠 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래. 저 나선은 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체만으로는 관통하지 못한다. 딸, 이건 나선이야. köszönjük. Thank you, Radio. My brain was on autopilot from all the reading. 한 번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. 하지만 계속 파고들긴 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. 끝에 도달하려 할수록 나선은 점점 느려져서 결국엔 끝에 닿을 수 없거든. 대체하는 방법은 알지? 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. 만약 없이 오부려 했다간 파고들며 엉켜든 모든 것이 뽑혀 나올 거다. 그러니 살고 싶다면 지금처럼 가만히 있도록. ... I could see where these fragments of her memories, its remnants. 없이 오부려 짝는 숫자도 없이 오부려. Once again, I recalled Ryoshu's shattered memories with the distinct feeling of drawing something up to the surface, the scenes from her mutilated memories. As it was generally the case, I didn't know how exactly I did it. It just came naturally to me, the moment I wished for it to happen. 뭐가 좀 보였나 시계? Ryoshu, what if that spiral needs a certain combination of numbers, like a password? 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면 그에 맞는 짝이 필요하단다. 짝이 맞는 숫자도 없이 뽑으려 했다가는 검과 검집, 음과 양, 과거와 미래, 나와 너. 뭐 죽는다는 게 뭔지 아니? 무언가를 벤다는 건. For a brief moment, an odd expression appeared on Ryoshu's face. 말씀하시죠. 나선은 해제할 수 있다. 시계의 말대로 그 해제는 숫자와 연관이 있을 테지. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 아는 게 있나? 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. 제가 해당 장치를 시각적으로 확인하였고 류슈 씨가 범위를 좁힐 수 있는 단어들을 제공했으니 사용하는 방법이요? Yes, Sinclair, she is Google. Ignoring the curious look from the sinners, Faust carefully walks up to a body and unclasps a spiral from their hands. 거북나선 파우스트에 의하면 해당 장치는 그렇게 After some time, Faust pulled the bottom part of the spiral, opening its hatch. 사무스입니다. 대응되는 숫자는 7자리군요. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? A fairy? F사의 특이점을 말하는 것이요. 잠겨 있는 것이라면 그 무엇이라도 열어주는 기술. 좋은 방안 아닌가? 요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 나선 무기에 적용된 기술이 어느 정도의 가치를 지닌 장치일지가 중요하겠죠. 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 물품을 당장 근처에서 구할 수도 없는 노릇이고.
Ryoshu and the rest of us stared at the spiral lock with a degree of trepidation. We weren't going to be able to brute force a 7-digit lock. 안 될 거라고 생각하긴 하는데 0부터 계속 맞춰볼 순 없는 거냐? I mean, we can. 보편적인 잠금 장치와 동일하게 일정 횟수 이상 틀린 번호로 입력할 경우 We can't. 됐어. 그냥 개죽음 당한다는 거잖아. 마음 같아서는 솔직히 무서우니까 두고 가지 말아달라고 하고 싶거든요. 하지만 실험실 근처에는 살아있는 사람들이 모여 있을지도 몰라요. 저희 팀장님 아시잖아요. 쉽게 당하실 분 아니에요. 차라리 그 사람들을. 하지만 이대로면 뭐 영원히 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는 나은 것 같네요. Perhaps working under Hohenheim has influenced her to put on a mask of aloofness even in situations like these, but it was clearly taking considerable effort in her part to maintain it. Were we in any other situation, I would have asked what those 100 dumb ways I were to alleviate the tension, but I held my breath and embraced the painful silence. 알리사군, 다시 돌아오겠네. 네? 반드시 다시 돌아오겠네. 그러니까 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해 있게. 부탁이니 포기하지 마세나. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 네, 그럴게요. 감사해요. C485. Ryoshu quietly muttered to herself. 방탈출 해봤나? Brother. 이건 What? 일종의 방탈출 게임 같은 거다. 불의를 위해서는 단서를 모아야 하지. The game, huh? 놈, 살리고 싶은 것 아닌가? 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니 봐둔 거. Every step we took away from Alyssa as she suffered a slow death was painful. I wasn't even sure if we could save her life. Shadows beset the path ahead. $56. The enemy level went down? What? 필두, 출진. It was at 58 previously. Ishmael, who had been following the route Alyssa had mapped out, stopped in her tracks. 이스마일 씨, 왜 그러세요? 뭔가 의아해서요. 이스가 지도를 보고 있는데 길을 잃을 리는 없고. 뭔데? 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. 다만 Sorry about that. I mean, it's the story. 너무 수월해서 문제죠. We can't talk about Warframe during the story. What's wrong with that? 우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 잔해로 막혀 있었다. 마치 우리가 한 길로만 가도록. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. 뭐 그렇다고 해서 이곳으로 가는 거 이외의 방법은 없잖아. 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해둬야겠구려. 잠깐, 파오. 이것 좀 봐봐. 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요.
개체명은 요정 초롱입니다. 거울 던전에서 몇 차례 조우해본 환상체죠. 그 나무 원본이 이거야? I don't think Fey Lantern's the only abnormality that's broken free. Let's take them down and reduce them back to eggs. If they prey on any survivors who stumble in here, that will be real trouble. Anyways, back to talking about Warframe or something else. 불가 토끼를 본다. 막아내지 못. 저 해충들을 도려내라. 훌륭하군요. 현재 헤어내리. 내 뒤로. Actually, you know what? I am curious now. What is my most played game on Steam? Or my most played games on Steam? Or obviously Warframe. 1200 hours in Payday 2. Back when the game was still getting updated. Limbus is my third most played game. Under that Skyrim. Under that TF2, which was also probably 10 years ago. Under that Rimworld. Under that Final Fantasy. And I don't want to talk about Counter-Strike. Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The Archer Party is the 13th. Damn. This shit is incredibly cursed. Like, holy shit. 69 hours, let's go. $50 hours in LopCorp. Damn. Uma Musume tomorrow? You're starting to speak my language. God damn it. This year will be my time to play Sakura Sanka. Yeah, I think my Steam library is quite normal. It is actually quite normal. Okay, yeah, let's hurry up. Oh my fucking god. Okay, these all have less than an hour played. I don't care about that. Breeders of the yeah, you know, the game that Seth Syntech speedrun. I found the Sakura game I played. It's Sakura MMO. Hang on, what's going on with this thing? It doesn't feel like the same entity we ran into in the mirror dungeon. If we were to delve deeper, it appears to mirror the one we encountered in the Refraction Railway. While Hohenheim does harbor some interest in this subject, he is not great enough a genius to turn that curiosity into reality.
Then why could this possibly be happening? Hold on, someone left this here. It seems to be a torn page of a note. It's covered in fluorescent paint, so it would be easier to spot. Whoever left it couldn't have known we were coming. It's probably a note meant for possible survivors, no reason not to read it. Observation record irregularities, written by Moses. I think the picture thing is getting less and less real. LCD on-site investigative reasoning team leader. This entity abruptly escaped its containment unit during the assault. Readers of this note should be warned that this entity shows some irregularities that have not been observed previously. When a high number of employees within the research facility were killed, the Phalanter breached containment. Under the LCE's abnormality control protocols, such an escape is known to occur only when an employee with inherently low aptitude exhibits an achievement level exceeding 75% with LCE Go Phalantern, or when the outcome of the managerial work is determined to be above very good. The Phalantern, whose escape was triggered by deaths around it, has deviated from its expected behavior pattern of preying on the charmed victims one by one, and instead has begun consuming multiple targets all at once. Presumably the entity must have realized that its food reserves were being rapidly depleted. After Ezra destroyed the luring unit twice, designated as Blue Fairy in the LCB observation log, the Phalantern's aggressiveness significantly increased. At that point, Ezra was no longer affected by its charm. Based on these observations, I was able to establish a hypothesis that anyone who observes the Blue Fairy for at least 7 seconds and then immediately destroys its head becomes immune to its influence. As this effect applies only to the individual who destroys it, this information may not be of much use to most researchers. However, I shall leave a note of it to be consulted should the need arise. Addendum. When the Phalantern identified only a single individual, it did not attempt to charm them, and instead appeared wary enough to simply watch them. Yet, due to the limited sample size, further confirmation will be necessary. That's quite a bit of useful tips. Well, now I think I got a rough idea how to deal with it. Alright, let's refer to this record for the intel and try suppressing it again. Damage. Never mind, I'm not playing Fear and Hunger anymore. I got brutally killed by Elisa. Peek. Solid Lantern with Sinclair. I mean, even with the upgrades, it is still just Phalantern. Like, bro is actually just one of the easiest abnormalities in the game. Ryoshu rolled heads with the 4-coin skill 4 times at 0 sanity. Alright, text.
불가 위야 막아내지 못하리. Oh, what the fuck, bro? 태풍. 하나 넘고 물 넘고 꺾고 제쳐라. 뭘 위해 지금까지 죽음을. 내가 너를 꼭 Oh no! The Pale Lantern is killing us. Thank God we have 12 sinners. 자불사 적질 않나. 양조 불사전. 기꺼이 내 뒤로. 지나온 길을 생각하면 이 또한 일기장처야만 태풍. 길이겠지. 내가 죽어도 묘는 사정없이 몰아칠 테니. And Honglu and Heathcliff Death don't have a revive. Heathcliff has a revive. 하지마. 죽여버린다. Cannot be staggered far below 1 HP due to burn. It brings down to 0, nullify the damage, then this unit HP cannot drop below 1 for the turn. Then at the next turn heal and remove all burn once per encounter. Oh, cool. 자, 어느 쪽이 I didn't know that. 태풍. Slithering the tear from burn gift. Yeah. 탑봉창. Okay, does it stack with unhedged embers? Do you get 2 turns of immortality? 나를 계속 고용해라. Or does it happen at the same 여러 time? 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 EX. 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루. 목적지까지 가기 위하여 Ooh, level 57. Ooh. Ooh, funny guy. 그래? 그 말이 사실이라면 반드시 태풍. Okay, which portal will we be killing? Oh damn! They actually target different portals. 기껏 12수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자. Okay, there's a chance that we kill more than one. 결정 염화. There isn't a chance we kill more than one. 헤어내리. 내 뒤로. 좋아, 재밌잖아. 불가 위야 막아내지 못하리. 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어 묘여. 길을 열어.
내 뒤로. Want a small story about how I almost died in D&D? Did you try to charm a dragon? No, that would be a natural 20. Fall damage. 명했다. 공원을 지켜라. Bro, fuck off text. I can't click. Okay. Tell me. Tell us. Share it with the whole chat room. 내 뒤로. I almost died because I decided I'm in the fattest dragon who lives in a sword. Did say I'm useless, so I will chill on the beach. That beach was an illusion. 목을 콱 물어버리자고. 내 뒤로. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. I've played D&D exactly twice. Once as a player, once as a dungeon master for a one shot. Almost done because I won the net. Yep, that's D&D for you. In my first game, I played as an artificer who was a potion seller. I literally did the meme, potion seller. I require your strongest potion, except I was the potion seller. So nothing much happened, except I just made potions. Were your potions too strong for them? I rolled a net 20 once when I tried to throw a healing potion at a party member. And the net 20, the dungeon master interpreted when I threw the potion at the party member that the throw itself hit them well, and not that the potion was effective. So I managed to permanently blind a party member by throwing a healing potion at them. So yeah, my potions were too strong for them. Okay, wait. Charm, Waver, Doubt. Ooh, 58. 천장으로. Six attack power. You fucking what? 목을 콱 물어버리자고. 도끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 묘야. My highest damage so far in D&D was 2 million damage. What the fuck? 결정 영화. I have 70k HP.
Are you sure you're playing Dungeons and Dragons? Because you must be doing some insane home brewing. Because I do not know of a rule set that that goes that far up in the number inflation. 이 거리는 충분해. 너한텐 좀 멀겠지만. The DM made that game. Then he nerfed it. Of course. And I'm gonna guess that even nerfed, it's still too broken. 고작 이 정도 탕류의 허덕이야. This coin is wide, so true. 내가 너를 꼭 살린다. 뭘 위해 지금까지 죽음을 바로 해주시죠. We finally get to see the death animations! Holy shit! 죽은 놈에 대한 복수를 다 이루지 못. I've known they were in the game before, but I've never seen them. 날개를 펼치고 발톱을 걸어. 혈연도 바로. 그쪽 방향이 아닐 텐데. They made every enemy have a second life or something to avoid that. I mean, at that point, you have to do some sort of bullshit to keep up with the players. 내 걸음이 빨라. 일찍 도착했어. 적은 저 불사자 너의 쓸모를 보여라. 진짜 무슨 술술해. 지나온 길을 생각하면 이 또한 내가 걸어야만 하는 길이겠지. I really should use a better Merso. 너무나 안 나. 결국 이렇게 해서. Well. The damage button might not be hit for specifically that's why. Have you seen the HP Brohead? 예전부터 한 번에 되는 일이 없었지. If you think I'm going to 언제나 그러니 될 때 run away 치고 박으면 from a fight just because bro survived with 300 HP, you're mistaken. What the fuck would I use with a sinking team? Or do with a sinking team? 목을 콱 물어버리자고. Bro has no sanity. 목을 떨궈주마. Knight of this parody. Okay. What about her?
Basically better Rapture? Nah. The thinking team has a single good idea. Why the Rapture team has broken characters. And it also deals fixed damage. You know, Camille, maybe I am the master baiter. Remember the Horns fight? I hope this is gonna be something like that. I can use Superbia. I can literally do pretty much anything and the fight will be over. Right now. Actually, just rhyme shank it. Except if you're staggered, which you probably are. Yep. No, I'm fine. 시간 끌 것 없이 모조리 치워. 무슨 술술. Thank you, Ishmael. Your sacrifice will be in vain. What do you mean for some reason? I think it's quite obvious. Why? Okay. Will you ever get targeted? You will. Is this clashable skill, I wonder? Who knows? Yeah, don't. Let's use this with you. Brilliant glory. Technically, because that doesn't deal damage, it's illegal. Because if I press Winrate now, then it won't work. I mean, that is also, but who cares? Let's just do it like this. 눈부시지 않다고 두려워하지 마. Okay, so the counter did nothing. It wasn't a counterable skill. A clashable skill.
총알값 아까울 놈은 받아볼 테니까. 본인 이날이 다소 즐겁군. 날개를 펼치고 발톱을 걸어. Using ego actually made the attempt worse. Oh, there's no retry battle option. 발톱이 깨지고 날개가 그을리고 살점이 뜯겨도 필두 출진. After this fight, I'm probably going to level my IDs up, but not before it. 내 뒤. Because that first attempt, if I had my IDs leveled up, I think I could have done 300 more damage. Let's not use holiday. Ooh, 2 clashes. Damn. And assist guard. 내 뒤. 어머, 놀랐어? Why is it stronger now? Yeah, it feels like it. Bro just wanted to be stronger. We should buff Ebonistam. What is ego? I mean, it's already pretty much the best HE ego. Or high explosive ego. I don't think it needs any help. Not just the passive, it rolls absurdly high for an AoE ego. Or for an HE ego. And everything else that it does is also pretty damn good. Thanks Honglu for the sacrifice. You will not be missed. Okay, would you be targeted? No. Would you be targeted? No. Actually, Ishmael? Either Allergy will probably be better. Or Ledger the main with you, Greg.
Yeah, fuck it, let's use both. 무슨 술술해. 이봐, 버틸 자신 있어? Wait, Ebony Stem was supposed to have a story icon? Peak. 혈염도 바로. 뭐야? 전탄 격발. Attempt number, which is this? Third attempt, I think? I've only done 3 turns before this. Yeah, that's that. That's just that. Maybe if you win the 50-50, then sure. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 결정 영화. You in fact did not win the 50-50. 이날이 총알까봐 떠올려요. 양조 불사전. 진짜 죽는 줄 알았다. 아? 받아볼 테니. 결국 이렇게 패사. 운명이었지. Can you check who is the most useless one here? Who would have guessed Ishmael? And right after is Gregor. Otis was the first to die, I believe. Okay, maybe I am going at it the wrong way. Maybe I should 잠시 같이 걸을 텐. 의로움을 세우기 위해 have these guys deployed already, 여기서 명을 받듭니다. and then let the better IDs enter, because they'll have more sanity. 잠깐. 걸맞는 곳이어야 할 거다. 야음을 틈타. And Heathcliff is the best. I didn't expect anything else from him. Hell yeah. That's what I like to see. Some proper recognition for the best character in the game. I could just end the fight by using Blind Obsession.
You know what? Yeah, fuck it. (75% chance to core road? We take those. 시비수에게 명한다. 이안을 숨지는 자. 내 뒤. 하나 살려보내지 마라. What if you just spam guard on the first and so these idiots would touch the damn fruit? What are you, a reader? You read? Ebony is faster? True. Unlucky. 원통한 것을 다음 죽은 놈에 대한 복수를 다 이루고 무엄하군. 죽은 것 일기당처럼. What are you, a reader? Why do I have so many readers in chat? Why do you guys know how this boss works? 적을 물어뜯고 너의 쓸모를 물어라. 빠지는 줄 알았네. And now you die to bleed. 자축이야. Can I force this out if I do the Corvojo? Yes! No! God damn it! Targeting removes itself. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 어지러지랄 테지. 지나온 길을 생각하면 또한 내가 걸어야만 하는. I didn't read, I only know the gimmick because someone from some other chat said what it was. Absolutely peak. Greg, is there a way for you to not die? Not really. I can probably do this for the attacks to actually come out. Wait, no, I don't care. I'd rather just hit you once. 전탄격발. Alright, damage goes from right to left. Right. Fuck. What if I do this? Because that way you can actually take over something, I think. Or alternatively, just use ADD. Regret is probably useless now, but sure, why not?
좋아, 재밌잖아. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 Okay, 모자라지. something was broken or staggered. 즐겁군. Mercer is alive, Heathcliff is alive. Heathcliff will die to bleed? No? Yep. And that was all, folks. 받아볼 테니까. You just need to use Superbia to get a blind obsession that doesn't go off. 내 앞에 튀어나와. 죽일 게 안 남아서 이미 죽여버렸잖아. He doesn't read, he doesn't press V-rate, he only presses damage and somehow this game is easy! What can I tell you? You can say that, oh, I used the high show team. Brother, you could have used the high show team too. You had over half the year, over half of last year to get a high show team. By the way, did Blind Obsession ever hit or did she get staggered? She got staggered. She got staggered. I literally use Superbia for a worthless skill. 이쪽인 것 같아요. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 세트로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. I forgot to level up my IDs. Oh yeah, I was still level 55 when doing the previous fight. It's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a sharp word. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할 걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. Goodbye, Camille. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는. Okay, so I'm guessing this is Ezra. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내 폭발이 일어나. This is probably Hohenheim. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 당장. Check the log lore. Oh, it's the other guy. Okay, so now it works, but with the radio it did not work. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 무언가에 설치되어야 하기에. 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일수 Mean- 폭발시키는 것은
많은 규제와 This is either the other researcher or or I guess the fourth member of the detective team. Martin. That was probably the fourth member of the detective team's name. The one who wanted to kill Moses and then joined up with her. Smart of the trio that did the checkup. Citizen. Ah! Okay, the researcher was called Martin. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind her microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I'd heard it somewhere before. 알리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. 잠깐. 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I certainly recognized this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대. 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. A heavy thunk, and then the doors of the broadcast sector inched open, but before we could even take a proper look at the people holed up within. 뭐야, 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 기억나지? Yup, this was the fucking image that they used to spoil me. 4 different small streamers use this exact fucking image. I got spoiled. We came face to face with Ezra, who'd video called us with a plethora of information on Bloodfiends prior to our mission in La Mancha. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 아, 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 아, 안부 인사는 나중에 나누도록 하지, 에즈라. The next person to show up was Moses. I saw her in the video call too, team leader at LCD, if memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. Ezra gestures toward the blank surveyor screens in the broadcast sector with her chin. 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. 좋은 일로 엮일 거라는 예상은 안 했지만 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim, looking even more haggard than we remembered, who gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us the greeting Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나. 같이 데리고 오지 못한 그분이 치명상이거나 이미 사망했겠군. 치명상이에요. 하지만 살릴 수 있는 방법은 물색 중이에요. Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken aback by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. 물색이라 마치 보물 찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. I mean, true? 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 포기하지 말라고.
이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 잠깐! 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 오고 있다는 거 맞지? 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나? 에즈라. Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze towards Ezra. 팀장님! 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Vergilius wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at uninvited guests barging into her home. 저희도 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 빌자비 양반은 발목에 붙잡혔어. 필요슈 말로는 거미집의 엄지압이. 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. 잠깐. 니놈, 그 부대. Moses didn't grace Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in brief reverie. Okay, I didn't skip it accidentally. And soon returned to the subject at hand, as if she were done sorting out her thoughts. 그자가 인질로 붙잡혔나? 네? 그걸 어떻게? 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? I couldn't care less about Merso. I need Otis. You know, I don't want to say same because that would be rude. However, same. 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 그건 말이지. You can be rude about Merso. Reggie appeared fucking twice when pulling for Ishmael. 오늘 Bro. LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든. 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸 팀장님? 우리도 I don't even use same. 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안. Merso is my least used and least liked sinner. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. Like, I don't dislike the guy, but
if we can skip his Canto and do it last after everyone else's, then I'd be completely okay with that. Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LCE 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. Familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. 그들과의 조우가 항상 이러한 난전 속이라 면목이 You fucking what? 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 작가님은 아직 회복 중이신가요? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 내 기다리는 수밖에. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. Engdu appeared to be referring to how she ran bamboo head that came through with her sword under the monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Engdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 반드시 우두와 함께 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. More reading. Let's 지금 필요한 go. 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 발표실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. Ah, Hornet was the other guy from the detective team. Right? 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 Yeah. 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 이게 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. Although Ezra's anecdote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask any further clarification, as it seemed that the only way to get an objective measure of Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. I don't think we've met Hornet. He was in Distortion Detective. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? You might be thinking of Kaiman from Elsie after. Who the fuck is Kaiman? There were 4 members of the detective team,
Ezra, Moses, there was a guy, I think Hornet, probably Hornet, and there was the girl who ran the atelier, Yuria, I think, because she joined up with them, I think. Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast sector. 그게 말이지. 아마 Correct, Nali Silver? Hell yeah. 무려 I've read Distortion Detective in 2022 and have not reread it since. 아직 에즈라. 무려 비밀이야. 아직 기밀 사항이거든. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply, as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명히 보이는군. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 마치 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없었어. Look, you're better tutor than every nurse father. I mean, I don't know, we've only seen one so far, and she wasn't just chatting shit. She actually knew what she was talking about. 그 상처투성이 소리는 무얼 그렇게 죽어 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금 Nalaiheim would solo Valencia? Probably. But Valencia is a better teacher. Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 건가? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 경고음이 울려야 했죠. 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태연한 표정으로 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스. 그놈의 안가품 장부겠군. 오. 범지의 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸지만 필요 이상으로 설명이 길군. 자네는 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요.
목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 저희랑 같이요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든? 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. It's quite literally the strongest of the term currently that we know of. I mean, currently is wrong because he is dead. So he's no longer the strongest. However, I 100% agree that he was the strongest. And in fact, I even agree that Lai Heng was the coolest part of Last Canto. The best villain, even. However, because you said low-key better tutor, which means teacher, I have to disagree. Because I have not seen anything of Lai Heng that would prove that he is good at teaching. Whereas Valencia showed up and while trash talking still explained how to fight. And she wasn't even wrong. She knew what she was talking about. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이것을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. Welcome back, Camille. 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses Didu's deduction aligned with Otis's. If the assailants' goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지아비라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있겠군. 엄지, 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면
꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. 거미 혹은 거미집의 아비들. 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는군. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀있는 것으로 보이는데. 뭘 원, 알. I know what you mean? No? I know what you want? 아, 이건 뭘 원하시는지. Holy shit, I'm so good. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 있으니. What the fuck do you mean you can understand her abbreviation? 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 그건 무엇인지 말할 수. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 Ryoshu, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out a protected sigh just as Moses did earlier, the long exhalation of someone who clearly craved a puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here, or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼 그리고 네가 본 것처럼 내 머리는 엉망진창이다. 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만 알아낼 수 없지. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐 혹은 방탈출을. Ryoshu muttered placidly. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. As Moses began her explanation, Ryoshu looked in her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. Weirdo detective. 너 자꾸 말을. 야, 뭐야? 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네.
너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 묘슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 아니잖나. The internals between each of the sinners are different, but once a sinner's turn ends, another's begin. Every single time without failure. This case has everything to do with Ryoshu. I believe, without a shred of doubt, that it's her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군. 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 황금가지. 결국 그런 결론이 나는 것인가? ... Moses is right. It's because it's become very important for us to look into Ryoshu's past, to reach in and see what lies there, but LCB's goal, its journeys and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the golden bows. Hohenheim, where are the golden bows in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳에 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. 오. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 무슨... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 최악의 경우엔 기억 소거 절차까지도 감안해야 할 테죠. I mean, we already had one memory wipe in Canto 4. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 만 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸군. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도살이난 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 파괴해버려서 말이지. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감안 10분 이내일 것입니다. 10분이라면 이미 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 갇혔을 수도 있겠죠. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지.
그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 걸세. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수 있는 모든 통로가 차단되도록 만들어졌으니. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. 오. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once I nodded in agreement, Otis quickly took control of the 지금부터 situation. 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보이는데. 전력을 복구할 통제실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다만. 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. 뭐, 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를. 촉박하니 지금만 넘어가지. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 2종은 많이 까다로워. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데엔 쓸만할 거야. 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 저런 식으로 언급하기도 하더군요. No. If you can see it, then it's managed. I don't know what you mean, abysmal cable management. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세. Yep, exactly. Martin gave a handful of tiny radios to Otis, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는
The heck of SP. Mother lover. Huh. 잊지 말게. 황금 가지는 보존통에 들어있으니 함부로 대하지 말고. 그래. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하겠나? It's as you were playing a game. So true. It's a visual novel, it's not a game. Gregor's comment did nothing to deter Hohenheim, who kept voicing his warning again and again. 실험실은 그쪽이고 통제실은 Ezra was tracing the available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses, while others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadows. The corridor was thrown into complete chaos. 클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼. 거리가 너무 멀어요. Is everyone alright? 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Merceau, who had been standing close by, replied in a monotonous voice. And just as he said, when I looked around, 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. 좋았게. what's of what? So true. Just when I didn't think it could get any worse, it did. Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 본 적은 처음이네요. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데요. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 보란 듯이 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 이자들의 통솔은 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 사장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는군. Don't say it, don't say it, don't say it. After all that planning, we ended up getting separated into completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Merceau, Gregor, and Yisang here, also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 오티스 씨가 계시네요. 이쪽은 나와 마튼 군과 조수 군, LC 등등이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. 저랑 동키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There was no chance if we could get the security wall out of our way, even with our combined effort. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. 작전대로 간다. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LCE, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구에 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가지 확보를 위해 실험실로 향하는 것이 되겠군. 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 먼저 이동한다. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. And with that, Otis and the LCD team's footsteps faded into the distance on the opposite side. 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기에 있는 마튼 군과 조수 군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 말이야. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 백업 장치 설계를 했어야 한다는
유감스러운 의견을 표할 수밖에 없습니다. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마 The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get a move on too? 과제가 가까이 느껴지면 바로 말해줘. 관리자 양반. Okay. 하. 그러고 보니 흡연자 둘이 딱 여기에 모였군 그래. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. 얼마? 그래? 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 구인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 처음에 다 그렇지. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈양은 언제부터 권력 A pair of eyes searched Ryoshu's face. I can't fucking speak. Ryoshu's face. But she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw on her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling down to the marrows. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. 어떤가, 류슈양. 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 물고 있지 않네. 그래, 미리부터 연습 중이다. Meanwhile, back at the transporter truck. 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 말이야. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보지 못하는 꼬라지가. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을 원치 않게 떠맡은 적이 나도 아니 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 혹시 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 다니는 걸 보니 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서 어쩔 수 없이 죽은 건가? I did read Leviathan. It was over 3 years ago, though. So I know Coron is Garnet, maybe, or one of the others. Lapis, almost. 우리 꽤 공통점이 많나 봐. Oh wait, no, Garnet was the one who went sicko mode. I mean, transformed into the many things when battling. 네가 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무,
그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 He said the word. 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지 나도 궁금하네. 어? Okay, so you're saying that this is going to be a funny segment. Oh, thank fuck. I thought it was another reading section. Wow, it's exactly what I expected. I should level my IDs up. Fine. Put everything and everyone with only Gregor and Ryoshu and one. Okay, in that case it shouldn't be that difficult. 길이 같으니 거들어주지. We keep running into these mannequins. Are they made by those nurse fathers? 그래. 정확히는 약자비 혼자다. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하군. 보이시오. 저것들의 몸에 글씨. These corpses were engraved with a vile scrawl of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in that uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 것, 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 결국 완성을 못했나? Ryoshu muttered to herself. Okay, I am so ready for PP Enter. I am so ready. Two damage. Insane. Actually insane.
Wait, is this a chain battle? It is a chain battle. Okay, in that case it doesn't fucking matter what I do. Bob. Bob. Hey, did Ryoshu have the debuff? The urge? No, not this one. There was something else that looked like Ishmael's Rosé Desire passive. 사정없이 몰아칠 테니 Or maybe I'm just smoking something. 찾지 못한 Who knows? 받아볼 텐가. 내 뒤로 그쪽 방향이 아닐 텐데. 깔끔하게 몰았군. 기꺼이 The game is significantly less funny when you have a regular encounter and not a focused encounter. For the damage only run. 내 뒤로 이건 예상 못했나 봐. 합봉창 그쪽 방향이 아닐 텐데. 전탄격발. 기꺼이 Damn, Ryoshu fell off. 합봉창 깔끔하게 몰았군. 회풍 바람 불어오는 대로 짓발 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별로 Yep, about what I expected. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. Okay, surely this is a focused encounter. Nope. 받아볼 텐가. It's still just a regular encounter. 합봉창 일기당천. 전탄격발.
위기당천. By the way, how far am I into the Canto? Or into the part? 내 뒤로. 물넘고 거꾸로 제쳐라. 950. I don't know. Nine 18 is the last available node. Ah. So, you're saying that if there aren't many more reading sections, then it shouldn't take too long, right? Yeah, but I think another one has to... Oh god damn it. I mean, I love reading. I even read in Warframe. Because with the funny 1999 update, there is an actual MSN messenger where you can chat with proto-frames, is what the game calls them. I do things in this non-existent game, guys. Brother, I just entered a polygamous relationship in Warframe. Which is extremely funny. Because I told one of the guys to fuck off. And buzzword. The relationship somehow still went through. She's extra funny because on Reddit people are complaining that they not only got rejected by one of the new proto frames, but they've been blocked on the MSN Messenger by then. And like, how the fuck are you so shit at dating someone? Or attempting to date someone? I could see the light of the elevator beyond the lockdown door. ... Power has returned to the elevators. Ah, then. Once the elevator doors open, LC agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. From the way they never failed to deliver a killing blow to any target, they so much as twitched. Even when it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제 앞에는 능수능란하고. 들리나? Holy shit, red radio? Purple radio? 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르. 미안하군. 조수군이 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지 LCA가 도착했다네. 그래.
우리 눈앞에도 보인다. 이 폐쇄 셔터 너머로. Yeah, what's up, mama? 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 부서로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 I don't remember when you left, but there was a fight where I had to use Superbia, and then Ishmael got staggered and Blind Obsession didn't come out, and then I won anyway, and pretty much wasted Superbia. It was Ebony Queen's Apple. The lights flickered and three LC agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rogia's own. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서... 호에나임군, 듣고 있는가? 들린다네. 이쪽은 아직이냐만 그쪽은 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCE 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 저 까다로운 환상체를 몇 분 만에 제압하다니. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 전멸했다. 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰대만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간, 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 직접 What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCE agents, slowly turned around to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshu's furious threat. Then his lips part, soundlessly mouthing a sentence word by word. Hi, sweetheart. How did your reviews go? 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. 스무 번째부터는 정말 아프더구나. But like, why the fuck? 알아, 딸?
자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면. 중지? 저쪽에서 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. 아, 울 아빠 곰발바닥 보고 있구나? Who the fuck are you? Honestly, peak character design. Like, actually. 누구야? 나? 나는 키라라고 해. Best character. 기척도 없이 종원, 전투 준비! No, she has changed. So Lexi, you're saying that for the next stream, you want her as the thumbnail character, right? For those who don't know, Lexi is my artist, and she fucking hates drawing chains. Nah, I wouldn't do that. I don't want spoilers in the thumbnails. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 어? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감사해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 yor라게 멋지지. I mean, true. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. You already did all the middle ID that are currently in the game. Is what you meant to say, Lexi. Because I have some bad news for you.
I think there will be more. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가? 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 아, 너 그런 쪽이야? 재밌다. I love her. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. 아, 뭐야? 너도 모르는 거야? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. Okay, so you want me to cry, got it. I mean, not yet, but I want you to prepare yourself for when the inevitable happens. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. If I may have but 4 hours of your time, goods. No? 그만. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로 우리는 모르지 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람이 자기가 말한 대로 중지아비의 제자라면... 어이, 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는군. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 왜 아무도 대답이 없는 겐가? 느낌이 좋지 않네요. 관리자님도 떨어져 있는 상황에서 서로 무슨... 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가... 바로 이 방에. Yeah, looking good. 이곳은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 다만. 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 계속하지. 뭐, 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호엔하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. I mean, makes sense. Yo, fight! God damn it. 사냥감인가? 몸이 끌어. Leaving behind the perpetrator of the carnage greeting Ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 슈야, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만. 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 마비, 나라는 검을 펴려낸
내 아비들이었다. I mean, it seemed pretty obvious to me. 받아볼 테니까. 내 뒤. Okay, so this was 17. What did my favorite Warframe Denier said? 918. Okay, so one more after this. 그쪽 방향이 아닐 텐데. I mean, technically speaking, Lexi isn't forced to draw for me. But I told her when I did the smithing stream, or not even told her, I wrote on Discord for all to see that I will use a certain art piece for the stream thumbnail if she doesn't draw the smithing thumbnail. And that was an art piece that is still in the art channel in the Discord. However, she loves that art piece with all her heart and does not want to burn her eyes out seeing it. For real, for real. So she kinda knows what will happen if she fails to produce a piece of artwork. Or the alternative is that I'm the one that draws, which I did with the Papadon boss fight, because she wasn't at that place just yet. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내 뒤. 깔끔하게 몰았군. Based on the trying to not use the smoking comment. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수가. 전력으로 상대하마. Sometimes you should just shut the fuck up. I can't do that. I am the streamer man right now. I have to talk. And you know, I am a master at rage baiting. Or you could even say that I am a master baiter, if you will. What's up, Klejox? I know, don't worry. Okay, now I'm worrying. As you say. As you often say. 받아볼 텐가. There were only 2 fights really that were difficult so far with the damage button. And by 2 fights I mean I only had to retry one of them. The first fight against Lucio was actually really easy. Because Bro will eventually run out of people to send at us. The only word that came to my mind was goons, and I really did not want to say goons.
너와 나의 목적이 이루어진 So the actual only fight that I had to retry was Ebony Queen's Apple. And that was probably because I stubbornly did not raise my ID's level. 사냥감인가? 몸이. Because after the first try, Ebony Queen's Apple only had 300 HP left. Every other fight was piece easy. ACD나 AC 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. Vendra, I'm only pressing the damage button. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자. I do not control what my guys target. 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. No, I'm doing the entirety of this Canto by only pressing the damage button. You need to take the title of the stream literal or read the description. Not yet, I don't think they did. It's still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나. Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나 임씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab, the lights were off, it was completely dark inside. If the assailants were indeed after the golden bow, what could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the glowing darkness of the unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새만. 그렇네. 당신 담배를 안 태우고 있었지. Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there it was, without a doubt, the stink of cigarettes and chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. Why are you not reading Sinners like we understand Korean? Because my voice will be dead. And I don't want to kill my voice. 그곳에서 나올 때 Don't matter, you had to recertify, might as well uninstall. 나는 True. 누군가를 경멸하고 있었다. True. So because I have to uninstall Limbus Company, we are now exclusively a Warframe channel. No, please, no, I beg. By the way, Lexi, I did not record the thing you're referencing. I mean, I did, but then I deleted it because I very soon realized that I actually can't do anything with that. I'd have to pause for a second if I solo. Which frame do you use the most? According to my profile usage is Ember Prime. Or regular Ember, I think. And then probably the third most used is Necros. I mainly used Ember and the Prime version before the rework. And then after the rework, I desperately tried to make her work. However, unfortunately, the rework
just so fucking butchered her that she's abysmal dog shit. However, the Gunnar skin is awesome. Ryoshi started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though it seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. Underrated trust. The most usable part of her fucking kit currently is her one with the augment that makes your weapon also deal heat damage, which is equal to her power strength. That's the most usable part of her kit. Everything else kind of fucking sucks. 지혜성, 마지막까지 당신은 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거. 그러니까 이래야 공평하잖아. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹슬고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. In that vision of the past, Ryosho raises her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In the split second, I was blinded by the glint of the blade. Ryosho clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then, without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. I mean, I would have said spoilers, but it was so obvious what was going to happen that I didn't care. Ryosho pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. But she spat out more than just a bloody chunk of flesh. A guff of hecked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryosho let the sword fall from her grip. She stood, rooted in her spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. Isot Pita. And right now, right before Ryosho's eyes, the vivid presence from the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Oh! Her hand slowly blushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryosho had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil awaiting her arrival. The mouth that lost its tongue faced Ryosho without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 류슈. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다.
소지아비. 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다. 그 무렵 그대가 검실을 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었죠. 혀가 길군. 비켜라. So true, Ryoshu, so true. As her apprentice approached us, Ryoshu's nurse father slowly stepped away, toward where the container of golden boughs lay nestled, emanating soft glow. 준비가 끝났사옵니다. 계획한 것을 잊진 않으시겠죠. What the fuck is that guy? Guy, by the way. This? Where's the fuck link? So you're telling me that this is a guy? Because the other dude was obviously a guy. But you're telling me that this, with an emphasized chest piece and a fucking metal skirt, is a guy? No, it was irony because he said guy. Okay. I call everyone guy. Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. What the? 기술이 접목된 무구라기엔 What's up, dog? 투박해 보이는구려. 싱클레어군의 집. 그 지하에서 보았던 고문기구와도 닮은 것 같소. 살도 피도 뼈도 드러내 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자 약자비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryoshu's question with a swing of their huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bough. Let's fend them all off. 미학을 깨우쳤군 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. Yeah, what is AOS? It has 50 something. Only one enemy? Okay, yeah, the music is a banger. Bro, Ryoshu, what the fuck? That thing is anti-syncing, that's all you have to know. Thankfully, I have no syncing. And I only have the damage button. He can drop below 0 if he has that buff. Another centipede! Oh no!
0 SP, I mean. Oh, okay, good. I thought this was another case of Bro refuses to die for no reason at all. 일기당천. I don't know if damage is going to cut it. Don't worry about it. You don't have to concern yourself with that. I shall figure it out eventually. 진품에는 미치지 못하오나 한없이 시험에서. Okay. Use this. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내 뒤로. Or not. 즐겁군. Okay, do you have the bullshit where you can't die? Once per encounter. Oh fuck. 기꺼이. 내 뒤로. 합봉창. 사시아가 잠이 많아. 그래서 조금 늦었어. Peek? Actually peek? I doubt you can't use it because... Ooh. Okay. Still don't target this guy. Huh. Do you get targeted? You do get targeted. That will probably take it over. You do get targeted. That will probably take it over. Might as well try it, Ryoshu. And then Gregor. Yeah, sure. 내 뒤로. Although I have a fear that it won't connect because they target at different parts. No, it does work. Yeah. Does work, it just does nothing. I see. 모든 것에 견뎠어. Okay, you're the only one that can. May as well try. Or alternatively, what do I have? Pursuance. Yeah, that Pursuance sounds good. 걷어볼 텐가.
넌 반드시 부서진다. That's a stagger. That's actually so damn good. 소생의 쓸모는 다 하였으니 이만 Whoa. Okay, how do you work? Is this another one of those where I could... Yeah, okay. Fuck. No, it only rolls over on Winrate. Oh. Wait, no, this is a single skill slot. It can't roll over. I also have no super bio. Clash later. How? I'm pressing damage. I can't clash later. That is not something that I am capable of doing right now. Just do absolutely fucking not. Why is that an AoE? In that case, I don't care. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 눈부시지 않다고 두려워하지. How come you use Umbrillian Glory even though I told you to damage? How do you work? I haven't a fucking clue how you work. I'm just gonna guess that this is good. Maybe? 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내가 너를 위해 기도. Once he runs out of ammo, he wants to lose clashes for big damage. I see. Five protection coming in clutch. Or I guess that was just a broken coin. This should be where the 5 protection comes into play. I don't think 5 protection will save you from bleed. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Okay, Ryoshu is so fine. This heals. And staggered immediately recurrence trigger at the start of the next turn. Do you have something that lets you just not die? Because I don't read that anywhere. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Ryoshu is just fucking invincible. Hey, yeah, brother. Wow. Incredible healing.
No, we are actually so fine. Like, I know that's hopeless. Actually, Lantern could work, I guess. I'm curious about Maggots. Maggots, Gluttony, Absolute Resonance, Chance. 난 뼈로 뚫어졌고 나의 살로 태어나온 외면의 여태. 어? 내 뒤로. Only one, but we clash with that. No? No. We don't clash with that. Because, right, damage and all that jazz. How about you, Lantern? And you suddenly clash now. I'm not even going to question it. 내 뒤로. Who knows how damage works? I sure fucking don't. 잠깐, 사시아에 손대지 마. 눈으로만 감상해. Not touching Fascia, she's for display only. Who the fuck is Fascia? Get away from my screen! Does not care? No, it cares. Okay. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 내 다만 죽은 놈에 대한 복수를 다 이루지 못하고 죽는 것. 아무래도 내 창이 무딘가 보군. 그래서 그날도 지키지 못했나. That was so fucking funny. 죽은 녀석. Okay, in that case, because I kind of just want the others to survive, I actually do not care how much damage they do. I might as well just use Zweigregor. Because, yeah. Maybe Red Eyes Ryoshu? True. True. I'm feeling Yiseng has to change because currently Yiseng does probably nothing, to be completely honest. I mean, Ying is broken as shit, so you know. Priest may as well just work. Well, or Ring may as well just work. I mean, the problem is take aggro off of Ryosh. Even Zweigregor takes aggro off of Ryoshu.
Okay, let me try it with ring. And then let's not switch anyone else up, only Ryosho to red eyes. Wait, does Zweigreg even have aggro? He does have aggro. He has a single skill that has aggro and a defensive. In that case, I should probably keep him as is. And then Merso probably doesn't have a better ID for this. Unbrilliant also gives him aggro, true. Yo, is that a red rabies? 다 온 것 같군. 실험실. You also have a counter. That is actually so good. 대가리 딱 떼고. 합격장. That is genuinely so good. Of course they would evade. Okay, do you have a standard counter? You have a standard counter. Ooh, that is so good. Actually, is that so good? Yeah. It is. If I'm low on stacks, it is better. However, I'm currently not low on stacks. I have just enough. 점 찍었네. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Even less damage. Nice. Even less damage. Nice, okay. We're so fine. Oh, 3 stagger thresholds. Right. Right. You have Solemn Lament. I don't think Solemn Lament will do much good in this fight. 점 찍었네. Gregor. 전탄격발. Heishogreg is really bad here since he has a lot of on-clash win conditionals. Yeah, Heishogreg is the worst Heisho in my opinion. However, I don't know who else to replace him with. Because I don't have shorts to apply another ID. Do not despite Cockler at least has attack weight. 받아볼 텐가.
He has on-heads hit rupture count conditioner. Okay, but like who cares about those? Attack weight on a skill that deals like damage per hit. My G, it hits like 3 enemies for 10 each. That's 30 damage. That's 20 more than what Gregor can do with that fucking single coin skill. Anyways. Yeah, I know. It is not it is literally better. You deal the same damage as Gregor, but to different enemies. Ah, it's over. On crit, Gregor at least deals way more than that. He fucking does not. Like, actually don't kid yourself. Gregor fucking sucks ass. The only thing he's good for is winning clashes with that skill tree. Which doesn't fucking matter, cause it's a single coin skill. 내 목숨을 살릴 만한 방도는 없나? 혹은 그에 상응하는 금액을 말해라. 없다면 목을 내놓아야. Now I'm bringing Zwei. And Yisang was a horrible choice. Looking support. Every Gregor you could ever want. So true. So. Ah, yes! I can want Night Owls or I can want Fire Fist. You know what? Let's see what Night Owls has to offer. I have never used this ID. Unclashable. That's good. That's a lot of unbreakable coins. That's a clashable guard. Why they are that? Because these are the only ones that can show up. There is a limited number of support units that can show up in this UI, and for some reason, you can't even scroll down to see the rest. I think you need to go out and back in to see others. Yep. Probably this guy has the best Night Owls, Greg. Also, you. Horse was better. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. So they broke the game even more than out of 10. The game was already way broken. Way too broken. 일기당천. 으타! 더 먹어 치워라. 빈틈투성이군. Okay, but if I can actually utilize Uma-sang's defensive skill, remove the amount of bleed, that would be really good.
넘고 꺾고 제쳐라. And decent. 지금이다. 해골 바가지, 거미 대가리. 자! 진품에는 미치지 못하나 한없이 If I want to use Unbrilliant Glory, this is the perfect opportunity to do it. So let's try it with that. Not like Don Senior or Sancho where they stack 30 by 15 bleed. So I am literally dying to cheap damage. 눈부시지 않다고 두려워하지 마. 다소 즐겁군. 총알값 아까우려면 Yeah, not everyone is staggered. What is your passive, by the way? Start of combat gain 3% if this unit is targeted by 3 or more skills. That would be pretty good to use. Maybe next attempt. 사시아가 잠이 많아. 그래서 조금 늦었어. What do you do? Target is sinking. You don't do sinking. 일기당천. Okay, like I do not read, I can only speak what I saw, but I use them because I love all my and Lexi is the biggest Haisho simp in the world. And would pick Heat Runner over Gregor. We were talking about Sinclair. Not Heathcliff, we were talking about Sinclair. I would pick Sinclair over Gregor. F15 to self and to other allies. I mean, it's alright. 빠르게 처리하지. Like, Heat is not even a question. Heathcliff is probably the second best Haisho right after Faust. 신다고 달라질 운명은 아니야. Oh fuck. 받아볼 텐가. 전탄 격발. 소생의 쓸모는 다 했으니 나의 뼈로 틀어졌고 나의 살로 태어나온 오야년의 예술. Yeah, you're dead. 대가리 딱 떼도. 자! 눈들이 감기고 빛이
Okay, Daiyoshu was the best run so far. I think I'm gonna switch back to Daiyoshu. 내 목숨을 살릴 만한 방도는 없나? 혹은 And 가능한 금액을 말해라. honestly, I'm gonna try it with Zweigregor. 없다면 Try Prince Mur, maybe. 목을 내놓아야겠군. Ah. I would like to get a prince that has 3 egos equipped. Thank you. Oh wait, there was another. Alright. Right. I forgot. 55. 50. You know what? I'm going to do it like this. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 다 온 것 같군. My instincts say Zwei, so I'm going Zwei. 내 뒤로. Yisung, please! For fuck's sake! 내 뒤. 기꺼이. Forgot to do Chains of Others. Oh well. 내 뒤. 행진했고 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 비율을 하사한다. Okay, decent. Quite decent, I should say. 내 뒤로. I'm going to use Chains of Others just in case the protection part comes into play. It probably won't. At least not for a while, but just in case. Okay, actually peek. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 진품에는 미치지 못하오나 한없이 달려가 You clash with one of them. You have no speed, because of course you have no speed, I just use Chains of Others. And you take over. Probably not. I'm just going to quickly check. No, you could take over. If I don't select it, will you take over though? Because we have a chance, not a big chance, but a chance. Did not take over. Awesome. Love to see it.
Lantern it up, my G. You can take over because it does not target you. Yeah. 내 뒤로. What do you think when you're gonna finish? Just asking for a friend, don't worry. I mean, this is the final fight. So, no clue. Marcel, please. Thank you. That is quite a lot of bleed. Okay, horse is staggered anyways. I'm gonna need a pursuance, I think. Why are you clashing? What the fuck? Do you know what? Yeah, sure. I do not actually mind that you're clashing. Do you do it plus coin drop? Do you know what? Yeah, fine. That sounds workable. 맛볼 시간이다. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 내 뒤로. 따스한 피 스며드는 Don't know if you want to eat resources away from passives. Eating resources is giving us new passives. So I'd like to argue that they are not the worst decision that we could make. Bro will get staggered and that's targeting Ryoshu. So fucking good. I mean the other side, yeah, I know. I know that's what you meant. Okay, Ryoshu is essential because that's the only Ryoshu that I know of that actually has aggro. I don't actually hate it. What the fuck? Yisang, you should power guard.
I can't make you power guard both. And that's a 3-coiner? Yeah, that goes out. Okay. I'm keeping the power guard. Just in case this applies bleed. It absolutely fucking does. Okay. Please tell me Prince has a gimmick where we can get rid of the bleed. I mean, I don't think... Okay, actually don't answer that because the priest will die right now. I know Wusang. I worry about the others though. No, I was asking if Prince Merso has a way to get rid of bleed in his kit. Can I just solemn lament this? Only targets Ryoshu. Okay. In that case, I think we're fine. Is the sanity loss worth it? He's not going to live long enough for me to care. Staggered. Awesome. A horse shield coming into clutch. No bleed. No bleed. Okay. With you, I don't care. Just hit her. Guard it. Because this is the one that I don't want to hit. 3 protection to allies this turn and next turn. Alright. Forgot it goes from right to left cause damage. Fuck. 2 attacks. Yeah.
내 뒤로. 거기까지. Yeah. Unless we get to the second stagger, it's over. There's no way Gregor survives 2 attacks. Yep. It was so over. 다만 죽은 놈에 대한 복수를 다 이루지 못하고 죽는 것. 아무래도 내 창이 무딘가 보군. 그래서 그날도 Okay, 지키지 못해. this was the furthest attempt. Let's try priest. 죽은 녀석. I don't know if Prince Merceau was good or not. I forgot to check. But since I am running priest, I may as well go for Prince. May as well go for Prince. Thank you. Kapott-e? No Ichigo? Come on. Surely there's at least one guy who has a level 60 prince that also has a Ichigo equipped. That's not Capote. Okay, you know what? Yeah, no. Fuck this. Fuck this. Absolutely fucking not. 다 온 것 같군. 일기당천. Yeah, I'm not picking the priest that only has the Capote and not Pursuance. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 태풍. 전탄격발. 죄인인가? 태풍. I don't think I can even use Pursuance, by the way. I don't think I could generate the resources needed for it if I pick Prince instead of Lysalt. Do you have a clashable counter? Please tell me this is a clashable counter. Fuck! The one time I actually wanted a clashable guard.
It's the one time I get denied. 내 뒤. 답봉창. 해야 할 고통. 진품에는 미치지 못하나 한없이 내 Do you have a clashable? Okay, it is a clashable card. So may as well just do this and take over both of those skills. Right. Or alternatively, 일기당천. 회풍. okay, pretty good. Not pretty good. Seal Dugard at least once regardless. He can consume blood, he still gets 5 stacks on his other passive, and the guard gives 3. I see, I see. Well, maybe later. It doesn't feel like it right now. Whom are you hitting? Horse. The horse can do it. What do the other passives need? Gluttony, that will happen, that also will happen, and technically that can happen. 내 뒤. 필은 모든 것에 견뎠어. 사시아가 잠이 많아. 그래서 조금 늦었어. Okay, we're actually doing good. That is every skill except this. I can't make you deal with it. Yeah. I think this is it. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 회풍. 답봉창. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. I read that it only heals him when he's under 40% HP. But maybe I'm illiterate. There is a very real chance to that. 소생의 쓸모는 다 있으니 이만 물러서. Where are you at? Here you are. At plus 40 activates bleed on self.
At less than 40, consume 20 fastly to heal the same amount, gain 3 ailing hearts. Less than 40 base attack skills heal based on damage. Ah, I see, I see. Please. Fuck. What do you target? Oh. That is unfortunate. However, you can take that over. We don't care about that, we care about this. I can't do much about that. Okay, does this still heal? Combat start. It does still heal. Okay. Good to know. Really good to know. We need one more last. One more last will be given. Okay. Yep, bro absolutely needs to heal. 모든 것에 견뎠어. Sunshower is natural. Sunshower is probably the best chance of this working. Pregor guard twice. Guard pursuance on priest. What pursuance? I mean glory. Could work, but right now I'd rather just go through this turn only guarding. Because technically, glory will count as an attack, and bro could just fucking die. I don't trust him. Please. Yisang, you're the goat. It's on turn start though. I know it's on combat start. However, I still don't trust him. That's pretty good. That's pretty good. Bro can still really easily die. And in fact, he will very easily die. Because once I press this, I can guard once. That will heal because it's on combat start, but not enough to out heal that. Or maybe... There is a chance that he'll live. There is a chance. I'm willing to believe. He has that shit.
Yeah, I remember. I just don't want to mindlessly throw away the dead sheet. That's probably all that I can do. Maybe Pursuance once? To make it extra sure. Actually, what does Pursuance consume for slot? Do I need a slot? I do. Yep, I ain't reading about it. Okay, let's not use Pursuance in that case just now. From the S1 and Pursuance, I wanted to use the Pursuance instead of the S1. Okay. What now? There is one thing that I can do. Because I don't want to get rid of this. Wait. It's already used up once. He is dead. Nah, I believe. I am somewhat of a believer. Because right now she can't inflict bleed. We are so back. We are so fucking back. Oh, this is the shit that I don't want to hit. Well, you know what they say? Fuck my life. Oh no, Isang. Zero head. Not a single head hit. 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? Wait, the fight ended? Don't tell me the fight ends here. The fuck you mean that's it? Bro. I mean, I kind of expected it to be
harder. Because, like, with this attempt, no one died. Not even Gregor. We don't care about the resurrect. Man! Okay, that was kind of cool. However, the XP ticket thingy is after the next stage. And I'm out of XP tickets. I can't level up another ID to 60. I'm getting scared of part 2. Not much, just a little. I expected... I guess we just ignored the 8 restart. It was only 8 restarts? What can I say? I'm restarted. Me too. Me too. Okay, but like, no one died in this attempt. Therefore, the previous 7 restarts also didn't count. 보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. I think I know who or what Fascia is. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 I mean, I'm only going to say that something is difficult if I can do it pressing only the damage button. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. With that, the man who stood in our way leaped toward the pulsating greatsword of flesh and delivered a powerful strike. 아니라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같구려. Ah, the golden bow. Feeling a dual pain squeezing through the grooves of my mind, I turned toward the spot from which the sensation surged forth. And saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare was the veiled figure who'd been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's fretful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from our sights. 황금가지는 찾았어? 이 틈을 타. No, we were too late. I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person stood. The golden bow that should have been there were gone. What remained in their place were dozens of cigarette butts, the same kind that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust. Measure Esquire, I need a die assistant.
It seemed like I had a headache. 별나게 보일 수 있. Painkillers, my friend. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Yep, that is what I expected. Thank you, feeling better, or that. Okay, so there is but one thing that I want to do, or I guess two things that I want to do. 군주가 나선다. 의로움을 잠시 같이. 흑수. 아, 뭐야. 잠깐. 명을 받듭니다. 보는 눈은 죽음께. 미의 출진이로군. 어디서 걸맞는 곳이어야 할 것. 햇대에서 내려. There were two fights that I couldn't do under 10 turns due to pressing only damage. So now let's see if I can do them pressing only win rate. 헤어내리. 회풍. Oh. Not gonna lie. When I saw that other people's stream were around 7 hours long, I'm not going to say the lower number. I kind of expected that it was 7 hours because there was something difficult in it. And me adding on another challenge just made it significantly worse. However, I am pleased to say that wasn't the case. It was mainly just a yap fest. And I'd still like to say fuck you to whoever put Ezra in the thumbnail. All 4 of the different streamers who put Ezra in the thumbnail, they can go fuck themselves. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 내 뒤. 목을 떨궈주마. I'm kind of already more interested in what happens during this Canto than Lost. Because last Canto, it was really obvious what the second part is going to be. Entering the dungeon and doing the battle royale shit and all that. Right now, I'm really not sure what's going to happen next. We will meet up back together. That much is obvious to me. Or maybe we won't until party, who knows? But the fingers just have so much more personality than everyone other than Laiheng and Jiaqiu last Canto.
Like, I really don't want to do this home loose Canto. Because it was the first thing that I streamed. Not just in Limbus, but like ever. But at the same time, I now reflecting back on it, I didn't really like it that much. Like, some parts of it were cool, but the majority of it were just inconsequential characters yapping. And it also didn't help that none of these inconsequential yappers got an ID. 이 홍로가 무엇을 바꾸었는지를. 길이 같으니 거들어주지. Herman shows up and kidnaps Gregor Trust. True. This has a lot of ID potential. Yeah. I'm already way more excited for this Canto's IDs than Lost Canto's IDs. And I'm not just saying this because I'm a dickhead and a high show hater. Genuinely, there are so many cool characters here that aren't just no names. I find it funny that we got an Index ID and an Ujjat ID, and Index didn't show up at all. And the Ujjat were in one scene died. And that's all. Who knows, maybe in part 2. Surely in part 2. Oh, now they're actually attacking. Damn. Keep going. 내 뒤로. I think what's really funny about the previous Canto, or the previous season, is that my favorite ID of the season isn't even a seasonal ID but Shoust. I genuinely stopped caring about high shows after Maofaus dropped. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. I don't like Shushumael, not because she is bad, but because you can solo with her. Or I mean, I guess you can, but you can't evade after the third turn in a solo with her. Because for some unknown reason, Jim Ki-hoon decided to make her retreat even when she's alone. Which well and truly is a masterful idea. Oh, fuck it, how would you like a holiday?
We love Philip mechanics. It's actually true. You're hitting Uma. Okay, may as well. Technically it rolls higher. Retreat is a cool way to let other IDs shine without killing some of them off. Yes! But if you're alone, why the fuck do you retreat? Also, it doesn't help that even if you use the retreat mechanic with her, she still kind of sucks. 좋은 선물이 되겠군. Nah, she could. I mean, I like her design. But like, that's it. 모든 것을 견뎠소. 탁월한 승리. 눈을 붓습니다. Why? Ah, I see why. Okay, who we think? Honestly, don't care. 이 몸을 온단히 벌하시네. 기꺼이. Yeah, Uma-san is also good. 그게 아닙니다. 제 자세를 보고 다시 해보십시오. But that's more the fact that Uma Musume came out a few months before him. Otherwise, I don't think I would have cared about the horse. Oh no, Phos died. How sad. How unfortunate, even. Yeah, who the fuck are you targeting? Lord Honglu. And that's for you. Okay, evade it, I guess, in that case. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버려줘. 무상한 목숨. 불끈에 지원할 뿐. 흐릿한 등화. 곱게 접은 종이에 던졌어. I can a bunch, especially since it's really cool with Dimension Shredder. 빈 벼루에 남았군. What's the synergy between the two? I actually don't know. I don't read that much. 적을 물어뜯고
너의 쓸모를 보여라. That gives you a passive that makes every skill rupture can natural. With the fact that he has some rupture. Okay, Honglu will 100% guarantee get hit by that. Honestly, I could not care. Maybe I can even stagger him before that happens. Ain't no way that broke your coin. So it's similar to Otis's Ebony Stem. That is pretty damn good. I mean, me not knowing that that is a mechanic that exists in the game, does that mean that he is not better? Oh, that wasn't even the skill that I selected! That was the fucking join in the fight attack. Okay, in that case, never mind. I wanted to press damage once. Why must he punish me so? Which one is your skill 3, by the way? Ah. Or skill 2. 시간 끌 것 없이 모두 지워버리죠. 뒷문이 있는 쪽. 또 한 줄 길을 담. 핏물진 길을. I mean, 세월이 지나면 홍우는 그제야 알게 되겠지. he joined in later and out-damaged 3 IDs that were in the fight longer than him. Especially Bao Otis, who was there all the way to the end. I don't know, that Sinclair is looking pretty good to me. I mean, be better? Like, bro, don't lose the clash and then you can live and deal damage, and she couldn't even do that. I mean, I'm just saying, Faust might have fallen off, you know? Anyways, it's time to end the stream. Yeah, that had excuses. Okay,
since I managed to beat it in one stream. What's up, Camille? You entered the end. The final fight was funny, but it worked. Anyways, since I managed to beat the entirety of the first part in this stream, there won't be a stream tomorrow. Canto dumping, yeah. However, on Friday I will be doing part 2 with the same damage button only restriction. The final fight was funny. That was the only other horde fight other than Ebony Queen. What do you think of Albina? Is she clank worthy? I would. But I also play Warframe. So, you know, my opinions may be maybe a bit different than normal people's. Yeah, I know, Sora AI and all that. Anyways, I'm off. I gotta feed both myself and my dog, because I haven't had anything to eat this entire day. And it's 7 PM. So yeah, bye bye. Share that. I'm not eating the dog, I'm feeding the dog. What the fuck, Kami?